No, again, can you take a slide now? Okay, shall I start? Okay, so good evening, good afternoon, good morning from whichever time zone you are joining us today. Welcome to our joint DCH, CHO and Nahrein Network online workshop series. For those of you who are joining us for the first time, the Nahrein Network is a collaborative international project between the University College London, UCL, University of Oxford, Suleimani Polytechnic University, Cultural Heritage Organization, and the University of Al-Qadisiyah. I am Rojin Kamal Muhammad Amin, the founding director of the Digital Cultural Heritage Research Center based at Suleimani Polytechnic University, and a co-director of the Nahrein Network and vice president of Rashid International. I will be facilitating today's webinar and do the consecutive Kurdish interpretation. In doing these interpretation, as we mentioned in our previous workshops, our aim is to make the content of our workshops accessible to more people locally as well as internationally. برایزان ام کاتتان باش لهر تایم زونێکەوە لەگەڵمانان بەخێر بێن بۆ وەرکشۆپێکی تری زنجیرە وەرکشۆپی هاوبەشی DCH سەنتەری DCH ڕێکخراوی کەلەپووری کولتووری و تۆڕی نەهرەین بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە یەکەم جارە لەگەڵمانە بن. تۆڕی نەهرەین پرۆژەیەکی هاوبەشی نێودەوڵەتی نێوان زانکۆکانی UCL و ئۆکسفۆردی بەریتانی و زانکۆی خۆمان زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و ڕێکخراوی کەلەپووری کولتووری و زانکۆی قادسیەیە. من ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمینم بەڕێوەبەری دامەزرێنەری سەنتەری توێژینەوەی کەلەپووری کولتووری دیجیتاڵی ئەوەی کە پێڵین DCH لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرەین و جێگری سەرۆکی ڕێکخراوی ڕەشیدی نێودەوڵەتی کە بنکەکیل ئەڵمانیایە. وەکو بەڕێستان ئەبینن ڕێکخەری یەکەم بۆ وەرکشۆپەکەی ئەمڕۆ و تەرجمە کوردیەکەش ئەەکەم. وەکو پێشتر لە وەرکشۆپەکانی پێشوە ئاماژەمان پێکردووە. ئاماجمان لە ئەنجامدانی ئەم تەرجمانە ئەوەیە کە ناوەڕۆکی وەرکشۆپەکانمان بەردەست بێ بۆ زۆرترین کەس لە ناوخۆ لە دەرەوەی وڵات. It's my great pleasure to welcome and introduce today's speaker, Dr. Valina Geropanta, who will be talking about digital transition of cities and new trends in urban planning. Dr. Geropanta is an assistant professor of urban planning and new technology at the Technical University of Crete, Faculty of Architecture. Her research interests are on the transformation of cities because of the contemporary global challenges through the smart intelligent city model. Her latest research focuses on ICT, that's information and communication technology methodologies for making human settlements more inclusive, resilient, and sustainable, while her latest book examines the field of smart cities and machine learning in urban health. She has participated in European research projects in capacity building in the field of smart tourism and smart city, while she has been awarded grants for research and travel in Cambridge, India, Korea, Qatar, Vietnam, Peru, Italy, and Lebanon. She has published extensively on urban and architectural issues with ICT, smart cities, smart tourism, etc. And she is the co-editor of 3 books. In 2018, she founded Avrions, I hope that I pronounced that correctly. Right. Very correct. A network that aims at raising awareness of the use of new technologies in contemporary cities and at creating a mechanism of knowledge distribution and exchange with the objective of fight digital divide. I had the pleasure of getting to learn about Valina's very interesting research and teaching in urban planning and new technology during my participation in the Rethinking Architectural Education in South Asia webinar series back in August 2020. So thank you very much, Dr. Geropanta, for accepting our invitation to speak in our online workshop series. I'm now going to Kurdish. بەڕێزان خۆشحاڵم بە ناساندنی قسەکەری ئەمڕۆمان دکتۆر ڤالینا جیرۆپانتا کە ئەمڕۆ باسی گۆڕانکاری دیجیتاڵی شارەکان یا با بڵین تحولی دیجیتاڵی شارەکانمان بۆ ئەکا و ڕەوتە نوێیەکانی پلاندانانی شاردا. دکتۆر جیرۆپانتا یاریدەدەری پرۆفیسۆرە لە بواری پلاندانانی شارستانی یاخود ئەوەی بە عەرەبی ئەڵێن تەخفیف حەزەری تەکنۆلۆژیای نوێ لە زانکۆی تەکنیکی کریت فاکەڵتی تەلارسازی لە یۆناان.
توێژینەوەکانی باز لە گۆڕانی شارەکان دەکەن بەهۆی ئاڵنگاریە جیهانی هاوچەرخەکانەوە لە ڕێگای مۆدێلی شاری زیرەک. دوایین توێژینەوەی بەڕێزیان تشکەخاتە سەر بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای ICT بۆ زیاتر گشتگیرکردنی و خۆڕاگری و بەردەوامی نیشتەجێبوونی مرۆڤ لە کاتێکا لە دوایین کتێبەکەیدا باس لە بەکارهێنان ئەو تەکنەلۆژیاکە بۆ مەسلەی شاری زیرەک و مەشین لێرنین ئەوەی کە ڕەبط هەیە بە زەکای ئیصطناعیەوە دەکات کاریگەریەوەنە باسەکات لە تەندروستی شاردا. بەڕێزیان بەشداریان کردو لە پرۆژە توێژینەوەکانی ئیتحادی ئەوروپی و لە بواری تواناسازی بۆ بوارەکانی گەشت و گوزاری زیرەک و شاری زیرەک. هاوکات بەڕێزیان بانگهێشت کراوە پێشتر لە کەمبرج، هندستان، کۆریا، قەتەر، ڤێتنام، پێرۆ، ئیتالیا و لوبنان و خەڵاتی وەرپێ بەخشراوە لە پای توێژینەوەکانی. بڵاوکراوەکانی بەفراوانی باس لە کێشەکانی شارستانی تەلارسازی و تەکنەلۆژیای ICT و شارە زیرەکەکان و گەشت و گوزاری زیرەک و هەتا دوایی دەکەن. هاوکات دکتۆر ڤالینە سەرنووسەری سێ کتێبە و لە ساڵی 2018دا ئاڤرینۆ ئەسکەوە وەبسایتێکە کە بەڕێزیان ئێستا لە بینی ئیشەکانیان بۆمان باسەکە دامەزانوە کە تۆڕێکە کە ئامانجی بەرزکردنەوەی هۆشیاریە لەسەر بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای نوێ لە شارە هاوچەرخەکان و دروستکردنی میکانیزمێکی دابشکردن و ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری بە بەرەنگاربوونەوەی جیاکاری دیجیتاڵی. بڵم شەرەفمەند بووم بە ناسینی بەڕێزیان و بە ئاشنابوون بە بوارە توێژینەوەکی بەڕێزیان بۆوارە سەرنجڕاکێشەکەی توێژینەوەکی بەڕێزیان لە بواری ئەربەن پلانین و تەختی حەڵەری و تەکنەلۆژیای تازایە لە کاتی بەشداریکردنما لە زنجیرە وەرکشۆپێکا کە ساڵی 2020 لە مانگی هەشتا بۆی بانگهێشتکرا بوون بە ناوی Rethinking Architectural Education in South Asia، یعنی بیرکردنەوە لە منهەجی تەلارسازی کە تیا باسی پلانسازی شاریش ئەکا لە باشووری ئاسیا. ئەو زۆر سوپاسی بەڕێزیانەکەم بۆ ئامادەبوونیان ئەمڕۆ بۆ قبولکردنی بانگهێشتەکەمان بۆ قسەکردن لە وەرکشۆپەکەمانە. Before we start, just a few housekeeping things to mention. We will keep questions and answers to the end of the workshop. So, and please type in your questions in the Q&A box, not the chat box, please. And also, we will be sending the certificate for those of you who attend more than 30 minutes of the workshops. We will be sending the e-certificates within 1 week. And please make sure to check your spam folder because our experience shows that most of the certificates we send land in spam folder. So please make sure to check that and do let us know if you couldn't find it there within a week. And yes, and for those of you who are new to DCH and our workshop series, you can find video recording from our previous workshops with esteemed international speakers like Dr. Geropanta on our Facebook, DCH Facebook or YouTube channel, and a team member will soon paste those links. And yes, so بەڕێزان پێشەوەی دەست پێ بکەین هەرکوی سمچوک و بیرخستنەوەیەک بۆ بەڕێستان چەند شتێک هەیە لە پرسیار وەڵامەکانمان هەڵەگرین بۆ کۆتایی وەرکشۆپەکەمان و تکایە تایپی بڵێن پرسیارەکانتان لە بۆکسی Q&A-یەکەیە بنووسن زەحمەت نەبێ نەک لە هیچ چاتەکەیە بۆ ئەوەی جایکەینەوە کە ئەویان پرسیارە و بەعزێک هەیە کۆمنتە و بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە زیاتر لە 30 دقیقە ئامادە ئەبن شهادەکانتان لە ماوەی هەفتەیەکە ئەنێرین بەس زەحمەت هەبێ پێشەوە چێکی سپام فۆڵدەرەکانتان کەینەوە چونکە ئەوەی تێبینیمان کردو زۆربەی جار ئەو ئیمێڵەمان لە فۆڵدەرەکە کۆتاییە و ڤیدیۆ ریکۆرد و زانیاریەکانی پێش هەر ئەویش بەجیا بە ئیمێڵ ئەنێرین بۆ بەڕێستان و هەروەها بۆ ئەو بەڕێزانشتان کە تازن بۆ وەرکشۆپەکانمان ئەندامەکانی تیمەکەمان ئێستا لینکی یوتیوب چەناڵ و فەیسبوک پیجی DCH-یان داناوە بۆ بەڕێستانەکە ویستان متابعی ئەو وەرکشۆپە پێشۆکانمان بکەن کە لەگەڵ قسەکەری بەناوبانی وەک دکتۆر ڤالینە پێشتر ئەنجامانەوە. So thank you, Dr. Geropanta, for your and I will leave the floor to you now. Thank you so much. I am extremely thrilled, enthusiastic, and honored to be here with you. And it's great also to mention that previous meetings in virtual events actually find their ground now, and this makes us very, very positive for the future and the use of technologies. I'm just saying this because we managed to meet once a few years ago, and this is an example of how things may work better when we use digital platforms. Anyways, thank you so much. I'm very honored again and very happy to join this online workshop.
I will share my screen now, if it's fine for you. بەڕێزانەوە هەر سپاسی کردی و سپاسی ئامادەبوونی بەڕێستانی کرد وتیشی خۆشحاڵم یعنی کە بیستم ئەڵێن وەرکشۆپەکانی پێشومان هەیە بە ئۆنلاین ئەمە ماوە بەم ئۆنلاین بە ڤیدیۆ سێت بێتەوە من نمونەی پێوەیە کە چۆن ئەکرێ و تەکنەلۆژیای وا بکە بڵین چۆن ئەتوانێ و زانیاریانە بهێڵدرێتەوە و ئێمە چەند ساڵێک لەمەوە پێشێکتیمان بینی و بەهۆی ئۆنلاینەوە بەڵام سیرەکە ئێستا توانین بۆ نمونە محاضرەیەکی کە لە لامان پێشکەشەکە بەڕێزیان. Can you see my full screen? Yes, the full screen. Okay. So my lecture today has the title Digital Transition of Cities, New Trends in Urban Planning. And before I jump to my topic and start talking about all of the things that I have been experiencing through this field the last few years, just to give you very few ideas of what I'm currently doing, although Professor Rosen was very generous and very polite in describing my background. The main thing that I would like to tell you is that I come from an environment where we are trying actually to test new things and in a large setting regarding smart cities and new technologies. So we are testing them educationally. We are actually having running courses on the smart city, virtual city design, planning smart and urban environments. And we also have a postgraduate degree run by a professor here in our Technical University of Crete, Ms. Kochaki, which is called Cultural Heritage and New Technologies. Inside which I'm teaching cultural heritage and new technologies. What I will try to do today is I will try to show you a line of thought and an argument that is coming out on the way urban planning is transforming to something different than what it seemed to be previously in the previous decades. And I don't know, Rosen, if you would like to. Thank you very much. If you don't mind going back to the previous slide, just so that I. Sure, of course, I will do that. Yes. بەڕێزان بەڕێزی وەکو کوتراوەیەک لەسەر قسەکانی باسی کردی ئێمە ئەو شتێکی هەوڵی دۆئین وتی ویستومە باسێکی بەس هەرچەنە من مقدمەیەک لەسەر بەڕێزیان وت باسی کردی ئەمە شتێک باس کەم لەسەرەوەی کە ئێمە خەریکی چین لە ئیشەکانمانە کە تایە شتی تازە تاقی ئەکەنەوە لە سیاقی گەورەیە یعنی با بڵین تەکنەلۆژیای ICT بەکارهێنن بۆ نمونە لە سیاقی شارە دراسەیەکەن کاریگەریەکانی مەسەلەی شاری زیرەک ئەو بوارانەی تر جاوکو باسی کردی ئەو بواری توێژینەوە بوارە پسپۆرانەی کە یکەم شاری زیرەکە عیلاقی بە تەخسیتەوە مەسەلەی ئەوەی کە چۆن شار بڵین ئەوکو ئەو بینن لە بوارەکانی جیاوازەکان لێرە پلیسمیکینە نیو تەکنەلۆژی ئەو بوارانەی تر کە عیلاقی بە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا و تەنانەت بە کەلەپووری بە کەرتی کەلەپووری کولتووری پرۆژەیەکیشمان هەبووە لەوەی تەکنەلۆژیا و کەلەپووری کولتووری جا بەڕێزیان ئاماژەی بۆ کرد کە چۆسە سلایدەکەی کاوتی من ئێستا باسی لاین ئۆف ثۆتێک یعنی ئێریایەکی تازەتان بوارێکی تازەتان بۆ بکەم کە تایە باسی ئەو کە بواری تەخسیت حەزاری خەریکە گۆڕانکاری بەسەرایە بەهۆی ئەم تەکنەلۆژیا و من ئەمێ باسی ئەو تەغییرانە بکەم کە ڕوویاوە بە بوارەکەیە بەهۆی کاریگەری تەکنەلۆژیاوە. So, in the past few decades, the convergence, the meeting of the climate crisis and the COVID outbreak has transformed to the most significant challenges of humanities. We have seen their effects, their joint effects. We are talking right now about these two crises going simultaneously, especially felt strongly inside cities, as half of the human population globally lives in urban areas. بەڕێزان باسەوە کە ئەڵێ لە ماوەی ئەم چەندەیە ئەو بڵین کە کاتێک سێرەکەی ئەو کێشەی کە هەبوو لەسەر عیلاقی ئەو ئەزمە مەناخیانەی کە هەبوو سێرەکەی یەکی کرد لەگەڵ کۆڤید-19 بەهۆی ئەوە سێرەکەی تەحویلێکی کرد لەوەی کە بوو بە گەورەترین مشکلێک کە بڵین مواجهەی ئینسانیەتی کردووە لەم ماوەیە کە ئەمەش کاریگەری لەسەر شارۆش هەبوو جا بە تایبەتی بۆیە باسی شاری شەکاڵە لەبەروی عدەدی پۆپیلەی دانیشتوان زۆر کە زۆری ژەبێ زۆریشی ئێستا لە شارادا ئەنیشێ لەبەرۆ کاریگەری ئەوە باسەکە بەڕێزان بڵین کاریگەری ئەو ئەزمانە لەسەر شارەکانمان. In addition to those two, urbanization and the continuous increase in the number and size of cities are impacting ecosystems with various threats. For example, urban overheating is one of the most critical problems that we all know and that we all see and feel in our urban environment,
significantly impacting today and the energy demand. بەڕێزیان باسەوە کە ئەڵێ بەردەوامی ئەربەنایزیشنەوەی کە پێڵین شار بەرەو ئەواروا کۆچ لە لادێەوە بۆ شارەکان گەورەبوونی شارەکان لەگەڵ زیابوونی ژمارەی دانیشتوان سێرەکەی ئەزمەیەکی بەردەوامی پێکێناوە سێرەکەی لەو ئەزمانە چی ئەربەن ئۆڤەرهیتینە یعنی کە ئەوەی کەڵێ زۆر شوێنە حەزارەکان زۆر گەرم ئەبن سێکەی ئەوە سێکی مشکلە کاریگەری لەسەر چێکا لەسەر تاقە مثلی بەکارهێنانی تاقە. On the other hand, there is an increasing interest because of the pandemic in the link between the city, between equity and health. We see that this phenomenon was already a reality before the emergency, before the pandemic, but the conditions set by this global emergency made it even more visible. الله العين كاتي شاسيرة كين بهوي كاريجري بانديميكا كوا أم مسألة كورونا زيادة وشتا زیاتر بۆ پێشتر هەر هەبووە پێویستی هەبوو بووی بەڵام بڵین ئەم وەباء ئەم کێشەیە وای کرد زیاترە و شتە دیار بێویشتی عیلاقەی بینی ئیکویتی لەگەڵ هێڵت تەندروستی و عەدالەت مەسەڵەن ئەمە لە زیاتر لەو ناحیەوە گرێتەوە پێ ساڵن بەڵێ لایەک باشەکەی لە وڵاتێک سەحیە یا شارێک سەحیە بەڵام ئەوەی کە سەحی نەبێ کاریگەری هەیە لەسەر هەموو سیستمەکە پێشۆش باسی ئیکۆسیستمی کرد بەڕێزیان بیرم چووکە باسی کەم کاریگەریەمان لەسەر ئیکۆسیستمی ئەو شوێنە بکە بەبەستەکەی لەوە بوو ئەڵێ ئێستا بەڵام قسێکی کۆرۆنا کۆڤید وای کرد ئەم شتە زیاتر ئەم ئەهەمیەتی ئەمە زیاتر دەرکەوێتەوە ئیکوتی ئەوەیە کەڵێ دادپەروەری لە دابەشبوونی سەرچاوە هێڵت تەندروستی. In fact, many scholars are now pointing out that the pandemic made worse all the existing patterns of uneven urban development. And this has led to extreme poverty, it has led to segregation, it has led to environmental racism and many other problems that they already existed. And right now they seek for an immediate solution. زۆر ئەڵە زۆر لە توێژەرەکان باسیەوە کەمەڵەن بڵین ئەم وەبا ئەوای کرد ئەو جیاوازی هەبوو بڵین ئەو ئیکویتیە زۆر گەورەتر بووە بەوەی کە باسی کرد sorry you mentioned it leads to more segregation and poverty and inequality. ئەڵێ وای کردو بڵین تەمان ئینعیزال زیاتر بێ بەهۆی کۆرۆناوە ئینعیزال زیاتر دەرکەوێت کاریگەری ئەو ئیکویتیە بڵین نەبوونی و ئیکویتیە زیاتر بێت یعنی گاپەکە زیاتر فراوان بێ و هین فەقیربوون زیاتر بێ و شتێکیش هەیە چەمکێکە پێوتە environmental racism یعنی جیاکاری چۆن ڕەگەزپەرستیمان هەیەڵێ لەسەر ئەساسی جەندەر لەسەر ئەساسی بۆ نمونە کولتورەمان هەیە لەسەر هینی ژینگەی یعنی باو بڵین ڕەگەزپەرستی ژینگەی کە ئەمە شتێکە کێسا لە بەڕێزیان. So do you mind just briefly explaining what do you mean by environmental racism? I know, but I just for those who I mean something which is very important right now going on. It's a very important field. What is it? We saw that during COVID there has been noted a huge statistic has shown a huge exclusion already in cities in the sense of how population access public spaces. So the environmental racism becomes a problem when people cannot access public space, cannot have any, they cannot reach any open space, and they cannot have any access to a healthy environment. environmental racism يعني كاتك خلقك دانشتواني شارەکە ناتوانن چنە فەزا ئەگشتیەکانەوە وەکو پێویست و یا exclusion پێن یا کۆڵێ دەرکرێن ینی بڵین ناتوانن ئەکسسیان نەبێ بۆ شوێنە ئەڵێمە بەستی لەو سیاقە ئەوەیە بەهۆی کۆرۆنا وەکو بەڕێسانەزانن ئەم شتە لە زۆر وڵاتە ڕوویاوە بۆ نەکە خەڵکی شارێک بەهۆی ئەوەی وەباعەکە لەوانە زۆر زیاتر بڵاوبۆتەوە کەمتر توانیانە بچنە فەزا ئاگشتیەکانیان بەمە وتە environmental racism. Okay, so do cities manage to offer good condition during the pandemic? That is a big question. Well, alle persiara gەورەکە لێرە لەوەیە ئایا شار ئەتوانێ ئیدارەی و بڵین شوێنی سپیسی تاواتی بات access to sufficient space or just access into any space. Just want to sufficient. يعني بڵین ئایا ئەتوانێ شار ئەتوانێ ئەو قدرەتی تایە کە بەهێڵی خەڵکەکەی دەستیان بگا بە شوێنە فەزا ئاگشتیەکانی. And these are the 5 main reasons why cities unfortunately did not meet this target.
The first is because there was not predicted such a situation, so the management of public space, as it used to be, could not right now be reorganized in a way to accommodate the same amount of people, but in different times during the day. پرسیارە گەورەکە لەوێ ئایا شارەکان قودرەتیان تیا بۆ کە بهێڵن حتا لە کاتیەوە ئەکەشە خەڵک دەستی بگا بە فەزا ئەگشتیەکانیان ئەم ئەڵێ نەخێر بە شێوەیەکی گشتی شارەکان نەیانتوانیەوە هیچ لەبەر ئەم پێنج سەبەبە هۆکارێکی یەکەمیان ئەوە بووە ئیدارەی شوێنە گشتیەکان بە کەفوو نەبوو وەکو پێویست نەبووە چونکە یعنی متەوەقع نەبووە ئەم حەدەسە لە نەتیجەیە سەیرەکەی بڵێن وەکو بڵێ فکرەکەی ساب لەوەیە ئایا بێت چۆن شار لەمە دواوە خۆی وا فەزا ئەگشتیەکانی وا دیزاین کرابێ کە هەمان عادەت خەڵک توانێ بەکاری بێنە بەڵام بە شێوەیەک بێ لە کاتی جیاوازە بە شێوازی جیاواز توانێ بەکاربهێنرێ بۆی ئەو ئینڤایرۆمنتال ڕیسیزمە دروست نەبێ ئەوەی کە لە نەتیجەی وەبا خەڵک ناتوانێت چێت فەزا ئاگشتیەکانەوە. The second reason is because until recently, 2-3 years ago, now it's changed. We didn't have sufficient access on information related to our public space every day. We didn't know what time on a daily basis our public space next to us is open, what time we can go, and information related to other things such as whether we can receive small protections for COVID and so on. We didn't have this information. ئەڵێ سەبەبێکی تریشانەوە بووە لە ماوەی ئێستا لەم 2-3 ساڵات تۆزێ گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە زانیاریمان نەبووە لەسەر و فەزا ئاگشتیەکانی شارەکەمان کە جاریوا بۆ لە لابادەوە بووە زانین مەسەلەن سعاتەکانی کراوە کە چ سعاتێکە توانین بەکاری بێنین یا چۆن نەتوانین بەکارێنین بە شێوازێکی سەلامەتانە یعنی بڵین پێویستی نەبووە یعنی پێویست بەو شتە نەبووە لە نەتیجەیە ئەو شتە سێرەکەی نەبووە و معلوماتەمان نەبووە لەسەر فەزا ئاگشتیەکانی ناو شارەکەمان. The other two reasons, the third and the fourth, they represent they come from the same problematics, let's say, related to the accessibility in public space. One is that we didn't have enough public spaces, and the other is that even if we had them, not everybody had an access in it. Children, women, disabled, and vulnerable people many times didn't have the correct support to enter and go to any public space. حاڵەتی سێم و خاڵی سێم و چوارەم علاقەی بە مەسەلەی ئەکسێسیبڵیتی یعنی بە دەستکەوت گەیشتن بەو شوێنە بەشێکی لەبەرەوە بۆ عەدەدی علاقەی بە عەدەدی پابلیک سپیسەکانەوە بۆ شوێنە فەزا ئاگشتەکانەوە بۆ کە عەدەدێکی کافی نەبوو بەشێکیان علاقەی بۆ پشتگیری ئەوەی نەکردو هەموو فئەکانی کۆمەلگا بێنە نایەوە وەکو مناڵ ژن کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت یاخود کەسانی ئەوەی پێوترێ ڤۆڵنێرەبڵ یعنی باو بڵین زروفی تریان هەیە ڤۆڵنێرەبڵ ڕاستێکی بە کوردی نازانم ئەگەری کێفریان پێ بە کوردیی پێوترێ بەس یعنی ڤۆڵنێرەبڵ کەسانی بڵین وەکو بڵێ ها کەسێک بێ معەڕەز بێ بۆ خەتەرێک یا کەسێک بێ معەڕەز بێ بۆ حاڵەتێک بەس یعنی ئەڵێ ئەو نوع کەسانە یعنی بۆیان کراوە نەبووە یعنی لەبەرەوسن. The last reason is that the technologies we had a couple of years ago, right now, again, this is changed. The way we were using them, let's say, were not, we couldn't be sure, and they were posing risks for the respects of human rights and privacy. We don't understand in all of the places of the world the same, we don't have the same understanding on technology. We don't have the same understanding on data collection. From some places, it means something very, something that we should be very discreet about, and in other places it seems something that is shared in an open access way inside in the city hierarchy, in the city levels. So you are saying we didn't have that knowledge about the impact. We didn't have that knowledge, yes. بەڕێزان لە خاڵی پێنجەم زۆر سوپاس بەڕێزان ڤۆڵنێرەبڵ لاواز یعنی بۆ کەسانی لاوازی تر بۆ هەر سەبەبێک بێ یعنی بڵێن زۆر سوپاس بۆ ئەو تەرجمەکردنەتان بەڕێزان باسی واکاڵە خاڵی پێنجەم لەسەر ئەوە بووە بڵین ئەوە بۆ زانیاریمان نەبووە لەسەر تەکنەلۆجیا و ئەو تووڵانەی کە هەیە تا چەند لەوانەیە خطورە دروستکەن بۆ مەسەلەی مافەکان یا خصوصیەت ئەو نوع زانیاریانەمان نەبووە بۆ نمونە چکە لە بعضێک جار لە تەکنەلۆجیا لە بعضێک شوێنە کە بەکارهێنرێ پێویستە مراعاتی شتێک حاڵەتێک کات مەسەن خصوصیەتێکا لە بعضێکی کە پێویست ناکا بەو لێڤڵە بیریلێکیتەوەڵێ بەشێکیشیەوە بووە ئەو شتەمان نەزانیوە زانیاری زۆرمان نەبووە لەسەری. I'm sorry. So
let's start looking what happened. Okay, so these were the problems, and let's start seeing from now on what happened in the world. The world, following these problems and in the desire to come with immediate solutions, they in a way started understanding that a lot of technologies, a lot of platforms like the ones that we are already using through our cell phones, a lot of initiatives related to data-based data collection might bring alternative solutions to the reuse and management of public space. بەڵێ باسێکاڵێمە کێشەکان بوو ئەوەی ئەوەی کێسا باسی کرد بزانین عالم چی کردو بۆ ئەوە. So you are saying what did the world do for this one? Sorry, I missed the first part. When you say then it's the problem. I'm saying that all of this phenomenon used brought. Let me be more interactive with you, okay? What I'm saying is that all of this phenomenon pushed a number of communities, people, to search for alternative solutions, to search for technologies that they can help them use in different ways and manage in different ways public space. Excellent. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ بە ژوای لێکردە بڵین ئەم کێشانە وای کرد پاڵ بنێ بە زۆربەی شارەکانەوە یا کۆمەلگاکانەوە کە بگەڕێت بە شوێن حلولی تەکنۆلۆژیا دیجیتال پلاتفۆرم بەکار بێنن کە مەسەلەن بۆ نمونە ئەو مبادرانەی کە دەستی پێکردو بە بەکارهێنانی مەسەلەی مۆبایل یاخود بە داتابیسکردنی داتا و کۆکردنەوەی داتا بە چۆن بەکار بهێنرێتەوە لە ئیدارەکردنی شوێنە فەزا ئاگشتەکانمانە چۆن ئەو داتایانە چۆن ئەو مبادرە تەکنۆلۆژیانەی هەبووە لە کۆنایە هەوەی ئێستا هەیە بێتە خزمەتی ریوز کرێتەوە یا بڵین بەکار بهێنرێتەوە یا ئیدارە بکرێتەوە بۆ خزمەتی بەکارهێنانی public space. And all of this, what managed is to come and sit on above urban planning trends of the last two decades, of the last decade, let's say, and help them to move forward and transform towards different directions. One very important, very famous examples of this is the 15-minute cities, the super blocks, the low traffic neighborhood, the car-free cities, among many others. Who were inspired by the technology or informed by the inspired and assisted by technology. بەڕێزان ئەڵێ هەموو ئەمانە بڵین وەکو چۆنەڵێ ئەم گۆڕانکاریانە ئەم پێویستیانە وەکو چۆنەڵێ زەختێکی خستە سەر بواری ئەربەن پلانینگ تەخطیط حەزەری کەوای لێ کرد بڵین وەکۆڵە ئیتیجاهی تازە بدۆزێتەوە لە خۆیان بەوەی بڵین حلولی تازە بدۆزێتەوە و بەڕێزیان ئیشارەتی کرد بۆ ئەم چەند پرۆژەیەکەی یان پێوترێ شاری 15 دقەیی سوپەر بلۆک یعنی بلۆکی گەورە ئەو گەڕەکانەی کە ترافیکی کەمە یاخود کارفریە ئەمانە هەموو چین چەند مبادراتێک کرد کە هەموو یاخود بەهۆی ینی تەکنۆلۆژیا هاوکاری کردوونەوەی کە ئەم نوع مبادرانە لە بواری تەخطیطا بێنە ناوەوە. So what is new now is that all of these that I just mentioned, although they were created in the last decade, the 15-minute cities was created in 2016, for example. Now, based upon and using digital tools, it leads the cities that they are applying it, they are implementing it in being digitally transformed. And we will explain in few seconds how. بەڕێزانەڵێ ئەم مبادرانە کە لە ماوەی 10 ساڵی پێشوە سابۆن بووە چاری 15 دقەی کە و مبادرەیەکە پێسا باسیەکە زیاتر بەڕێزان ئەڵێ سێرەکەی کاریگەری دەسەرەوەی وا بکە شارەکان تحویلی بەرەو دیجیتاڵی بڕۆن یعنی ئەڵێمە هەموو کە لە ماوەی دەیە هاتووە سێرەکەی کاریگەری کەوتە سەرەوەی شارەکانمان ێستا بڵین بە دیجیتاڵ بوون بڵین تحویلی دیجیتاڵی داڕوویاوە. Perfect. So one of the main questions is what is this digital transition, how we understand it, and how it's linked with the urban planning, as it's my topic today. ئەڵێ یەکێک لە پرسیارە ئەساسیەکان کەەوە بڵین بابەتی سەرەکی مناقەشەکەی ئەمڕۆیە محاضەرەکەی ئەمڕۆیە دیجیتال ترانزیشن چییە؟ تحویلی دیجیتاڵی چییە؟ ئەو چۆن عیلاقەی هەیە بە بواری ئەربەن پلانینەوە و خۆی چییە و چۆن یعنی چی ئەکا و چۆن عیلاقەی هەیە بە حەزەریەوە. I have gathered here as a structure of the presentation 5 things that I think that they are very important. However, I will be going a bit fast. I did that in a way to be able to talk as much as possible about all of these transformations of our discipline, of our field. But of course,
it's impossible to, unfortunately, it's impossible to speak 4 hours. I need to speak 1 hour. So I will try to go as fast as possible in the 5th one, which is a case study that I chose today to show. ڕێزیان دەڵێ ئەوە محازەرەکەی ئەمڕۆی هەیکەلە کردووە کە باسی ئەم 5 بوارە بکا بە شێوەیەکی گشتی و هەر یەکەیان وەکو چۆنەڵە ترێندێکە تەوەجوهێکە ئەڵێ ویستومەوە بە شێوەیەکی گشتی هەمووی بزانن بەس ناچارم بە سەریعی پێیان نابڕۆم کە لەبەر کات ناتوانم هەمووی تەختیەکەی بەڵام لەسەر بابەتی پێنجەم زیاتر بە قوڵی ئەچێتەوە ینی بەشەکانی پێی هەدەفەکەیەوەیە ناساننێک بێ ئاشناکردنێک بێ بە چەمکەکان بە بابەتەکان بە ترێندەکان بەس لە پێنجەمە زیاتر ئەچێتە قوڵایی پرۆژەکەەوە. So one of the first and very important things to understand and to explore and to define is what is this thing called the smart city, because and the importance it has inside our all of this discussion. A premise before I start is that when we talk about digital transition or when we talk about digital transformation, we always refer to the way we use technologies, we use applications, we use digital platforms, we use systems that they are online, we use data sensors, we use all kinds of different technologies to take information, understand better our cities, our local environments, and to come up with creative and innovative solutions for the problems we have. ومسألة أوي علاقة بمسألة شاري زيرك ولا سياقي تحويلي ياخد طلعين راسكي أو دو فرقها الإنجليزية هي كان transformation كان transferring يعني بلين أو تحولي كأكاد لسر شار على كاتب كباسي وكيف بس ما شيء ما بس ما لبكار هناني تكنولوجيا بكار هناني داتا شلون بلاتفورم ديجيتالي أنا بكار هنده حتى سنسر مسألة وكشون سنسر داتا كوكاتو لسر شار كارمتي معناها زيادة ل کێشەکانی شار تێبگەین بۆ ئەوی بزانین حلولی داهێنەرانە بدۆزینەوە بۆ کێشەکانی شار ینی خۆی حاڵە لەمەیە بینێتەوە زیاتر شتی ئەکەڵە بە زیرەکە کێ فکرەکە ئەوەیە داتا کۆکەیتەوە لە سەر شار بۆ ئەوەی حلولی بۆی تێبگەی لە کێشەکانی شار زیاتر بۆی حلولی باشتر دابنی طبعا موبایل ئەپلیکیشن و هەموو ئەمانەش ڕەبتن بە مەسەلەی شاری زیرەکەەوە کەوتو باسی کرد بەکارهێنانی توڵی دیجیتاڵی. The moment each one of us is accessing an online website to take information, receive information about the way his city functions, that moment, every service that he's asking for becomes more efficient. And that is what is very important in the digitalization process. على أو دقيقة هر كسب معنا شيء نسر ويب سايتك ويزاني أريد ورجلين درباري شتي في شار أو يارمتي أبطاني خدمات كاني شار باس تدري وزيادة أول شك باس يكمل كلام بۆ دیجیتال بە دیجیتال بوونی یا تحویلی دیجیتالی شارەکە یعنی هەر شتێکە بتوانی بە ئۆنلاین وەرگری لەسەر شار یارمەتیت هەیە کە باشتر ئیدارێتی لە نەتیجەی ئەوەیە شار بردە تحویلی دیجیتالی. Very quickly, this is not a new topic. It has been more than 20 years passing several phases. It started in the 90s, in the early 90s, from the understanding that we are shifting the economical models towards something that praises information and exchange of information as the most important thing. So this is from 2015, right? Yes. No, I'm just having two of the most important scholars talking about the way they see the smart cities the last years. However, for example, both of them, they have been dealing with the topic more than 20 years. برزانله أمانة كتابنا طازن بلام أمانة تجري بلين وكتون لبناوبان لو بوارع كان زيكي بيصالق سأكل لسر مسألة بزيرك بوني شاركة شون تكنولوجيا كاريجيري هي لسر شار. And before that, you mentioned about that it's all about information, right? Yes, the most important thing is to collect information and transform it into knowledge. والله برزانله جرينترين شت كباسي كان لسر مسألة شار بزيرك به كوكرنوي داتايو شون بلين يارمتي تالا تيجيشنو بو تحويل شار
طبعا هو دوای زیاتر باسێکا بەڕێزان علاقی بە مەسەلەی سێنسەر و ئەو شتانەوە هەیە کە چۆن سێنسەر یارمەتیتەیە بتوانانی زیاتر لە کێشەکان تێ بکەیت. In fact, on that note, there is William Michel, who's the MIT, a dean at MIT, dean of architecture school, I don't remember exactly, who said architecture is no longer simply the play of mass in light. It now embraces the play of information in digital space. Fantastic. Perfect. And here are some key thoughts for the kind of form that's currently is taking. And I will show you before we arrive to that was taken before we arrived to COVID, and I will show you how it transformed completely during COVID-19 and during because of the climate change crisis. بەڕێدا لەمە چوار ثۆت یعنی چوار بیرکردنەوەی ئەساسیە کە تەنانەت پێش کۆڤیدیش بۆ لە دوای ئەوەش زیاتر تەحویلی کردووە لەسەر ئەم مەسەلەی شاری زیرەک و بڵێن بە زیرەکبوونی شارە. So key thoughts, key important things when we talk about the smart cities is that they are community of actors, meaning people like us, citizens or local leaders or associations, NGOs, we university professors. So all of us in small communities and under rules of exchanging and receiving information and knowledge, we can adopt smart technologies and digital platforms, and this is the way we start forming a project based on a smart city strategy. And would that be falling under the category of smart citizen? Smart citizen, yes. بەڕێزانێکێک لە قوی لە ئەنسوڕەکانی شاری زیرەکەوەی پێڵش هاوڵاتی زیرەک باسێکا بەڕێزانێک لە سۆتەکانی ئەڵێ ئەوەیە لەم سۆتەیاڵێ چێڵێ هەمومان ئاکتەرین هەمومان وەکو چۆنەڵێ ڕۆڵمان هەیە لەوەی بە دیجیتال بڵین ئەو تەحویلە دیجیتاڵی شار لەوەی کە ئەو تەکنەلۆژیای بەکارێنینە و داتان هەرێکەمان داتای ینی داتا ئەین داتا وەرەگرین خۆی لە خۆی ئەوەوە ئەکا هەر هەمومانی تر لە مامۆستاوە لە NGO لە مؤسساتەکانەوە لە هەمومان ئاکتەرین لەناو ئەو معادلەیە کە تیا هەمومان ڕۆڵمان هەیە لە تەحویلی شارە و بڵین لە داتا تەحویلکردن و داتا هاتنە بۆ بەزیرەکردنی شار. How do they work, the smart city technologies? They work in a very and why they are so important? Because they allow us to change things, to look at things that previously any other method of looking at them should seem very stiff, very difficult to adapt. Let's suppose, for example, that in a city you cannot change so easily their situation, the vehicular situations, the way the cars are moving, right? You cannot change mobility, and you cannot make a master plan so easily that can be applied in the next 6 months, changing all of the streets circulation. With the smart city now, what you can do, and this is an example, is that you can receive information about how many cars pass from which way, how often, what is the pedestrian fluids there. And based on these observations, just shift, let's say very slightly, the way the lights work, the traffic lights work, the way the parking lots work, and in this way ameliorate all of the city function in terms of mobility. بەڕێزان باسیەوەکە طبعا لەسەر ئەربەن ئیکۆسیستم بڵین هین ئەکات ئیدارە ئەکا خۆی دەربارەی ئیدارەکردنە شاری زیرەک ئەڵێ بۆ بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا مهمە لە شارە لەبەرەوەی هو ئەکا بڵین گۆڕانکاری شت ئەو شتانەی کە شت گۆڕانکاری بکەیت و شت بە شێوازێکی کە ببینی کە لەوانەیە گەر لە کۆنا مثلا ئەو داتانە نەوتوانی بێ قورس بوو بێ یعنی یا با بڵێن ڕەت بوو بێ نەوتوانی بێ بۆ شێوەیە بیبینی یا تەحلیلی بکەیت دوو نمونەی هێنایە بەڕێزانێکیان بۆ نمونە حرەکەی سیارە بۆ نمونە لە شارەکاتەوە بەدەست تۆنیە چۆن هەروە ڕۆیشتۆ قورسە بیگۆڕی ئاوە یاخود بۆ نمونە ماسەرپلانی شوێنێک بڵێ جادەکان بگۆڕم قورسە ینی ناتوانانی بڵێ بە 5-6 مانێکم بەڵام بەهۆی حلولی زیرەکەوە هی تەکنەلۆژیای شاری زیرەکەەوە والی ئەکا بتوانی یەکەم جار زانیاری وەرگری لەسەری چەند سیارە ئەڕوا لەکوێ ئەڕوا چەند ئەڕۆن بە سرعەتی چەند لە نەتیجەی ئەوەیە بکەیتە سەر سیستمێ دروستکەی کە بتوانێت کە فوانەتر ئەمە بۆ بەڕێبەڕێەوە بە نمونەیەکی گەڕا بۆ نمونە
ترافیک لایتێک دانێڵی وڵا بالای داینێن بووی ئەوە حرەکە نەڕواوە نەبڕوا بەهۆی ئەوە لە نەتیجەیە زیرەکانەتر ئیدارەی ئەو بەواریداری شارەکەی. So what we are searching for is for using the way to use these technologies in order to bring district-based transformations in the scale of the district, to bring activity-based transformations, and to bring also network-based transformations. بەڕێز ئەوڵێ کەواتە چۆن بەکارهێنین وا ئەو شتانە بەکارهێنین لە پێشە لەسەر ئەساسی دیستریکتێ منطقەیەک ئەو تحویلە ڕووبا دوای یا لەسەر ئەساسی چالاکیەک مثلا بۆ منە حرەکەی ترانسپۆرتیشن یا لەسەر ئەساسی نێتوۆرکێک سیستمەکە بڵین بۆ منە ترانسفۆرمیشن تیاکەی ینی بڵین ئەتوانی بەو نوعانە تەصنیفی ئەو تحویلاتێکی کە ڕوئەیە. There are statistics in the world showing the great impact of these technologies, especially for marginalized communities, as for example in Global South, because of the pandemics. Statistics show that a very large number of the Global South that before was not connected now got connected, and this gave the Global South a possibility to follow schooling, meaning online teaching, a possibility to share, to actually be part of the COVID outbreak information, so to have also possibilities for telehealth. Things that before seemed simply impossible. So basically it's kind of like to some extent help. Now you are talking about the advantage of having this smartification and being فرضاً بس ياك على هيك لو شتانا طبعا احصائيات داتا هي كبتواني بعزيك سودا كادي مثلي الشاري زيرك شانا بون ميك يقلانا او كومالغانا او ولاتانا او شناني كمارجنالايز يعني فيش خراون الله سيكي داتا هي جلوبال ساوث عادة بالضبط قاعدة كوارو كمان آسيا كوارو وانا وثيت بلين بشي باشوري عرس كتيا سيركي يكون بهوي ويزور كونكت نبون بلا مثلا سيكي بهوي كورونا ولا دوای ئەوە سێکی زۆر کۆنێکت وەکو نێتوەرک واڵە and I think part of it is access to internet, right? By what by connect. Yes, access, connected meaning access to internet. بەڵێ ینی بەردەستبوونی ئینتەرنێت طبعا کەڵێ کۆنێکت بوون ڕەبەت بوون زیاتر سێکی زیاتر عەدەدی ئەوانەی بە ئینتەرنێت بەکارهێنن زیاتر بۆ لەو وڵاتە فەقیرانە زیاتر ئەوانەی کە پێشتر پشتگوێکراون یا کۆمەڵگاکانیان یا شارەکانیان لە نەتیجەی ئەم ڕەبەت بوونەوە سیرەکەی چەند دەرگایەکی کردوێت یەک لەو شتانە سیرەکەی و ئەتوانێ وا بکە ئۆنلاین سکوڵینگ یعنی طبعا ئەوانیش تعلیم بەرزکەیتەوە بەهۆی چێوە هۆیەوەی بە ئۆنلاین فێربوون ڕووبا یاخود بۆ نمونە معلوماتیان زیاتر دەستەکەوێت لەسەر ئیدارەکردنی کۆڤید و مەشاکلەکانی بەهۆی ئەوە کەواتە لەوانەیە باری تەندروستیش باشتر لەو شوێنانەیە. Thank you so much. For you. So in order to understand what is the phase that is taking, now I will try to show you the first three slides a bit more fastly, okay? In order to understand how all of this new discipline is shaping and how it becomes a strategy for us to bring new solutions for the cities, one should look at four major things that they affect anyways urban planning. They are part of us, and so as to understand the phase it's taking. One is the mega trends, and I will tell you immediately what it is. The other is the driving forces, the trends, and the impact. بەڵێزانەڵێ بۆی عیلاقی بینی ئەم بوارانە دیسپلینانە سپۆریانە بزانین و چۆن کاریگەریان پێ لەسەری ئەبێ لە چوار شت تێبگەیت ینی چوار ترند کە ئەم چوار شتی سەرەکی هەیە تێبگەین یەکیان مێگا ترند یعنی ترند یعنی ئەو شتە باوانە شتە بڵین زەخمەکە بڵین مێگا یعنی ئاوکۆڵە زەخم درایڤینگ فۆرس ئەو شتانە ئەو هێزانەی کە کاریگەری هەیە شتی دافع ئەو شتانەی کاریگەری هەیە لەسەرەوەی شتێک بەلایە کابەرێ ئەو ترند ئەو تەوەجوهانە هەیە لەگەڵ کاریگەریەکانیانە. Perfect. So when we talk about mega trends that affect the shape of smart cities and therefore of our urban planning, we refer to demographic changes, we refer to the urbanization changes, to the climate changes, we refer to all of what I just mentioned, the large trends that affect globally all of us. ڕێدا ئەڵە کاتێ باسی مێگا ترند دەکەین یعنی ترندە گەورەکە زەخمەکان ما بەسمانە شتانەیە کە بڵین و کاریگەریان لەسەر شارە و شتانەیە کە
کاریگەریکی ئاستێکی بەرزیە بۆ نمونە گۆڕانکاری لە دیمۆگرافیا ئەربەنایزیشن زۆر یعنیەوە حەزەڕی بوونەوەی خەڵک زۆریەتە ناو شارەکانەوە مەسەلەی and you mentioned about climate change مەسەلەی گۆڕانکاری کشتەوە کاریگەریای لەسەر هەمومان هەیە بە شێوەیەکی گشتی بەوانە ئەو تێلێگاتێن. When we talk about the drivers, what are the drivers? What is happening? What is shaping on the second sector, the drivers, the smart city? We refer to all of the evolution that happens to the technology right now. We refer all of these efforts to acquire new skills, and we refer to all of the synergies that happen as this one, the one I'm here. This is a synergy that brings to new results and to new knowledge because of technology. بەڕێزانەڵێ کە باسی درایڤەر یعنی پاڵنەرەکانەکەی بۆ پێشۆتی هێزی پاڵنەر هەیە وەکو بەشی دووەمی ئەو شتێک کە تەسیری هەیە لەسەر مەسەلەی تێکەڵبوونی ئەم دسپلینانە تێک لەوانە ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە تەکنەلۆژیا تەفەووری تەکنەلۆژیا ئەو جودانش ئەوەی کە ئەو جودانەیە کە بۆ دروستنی توانستە یەکێکیان ئەوەیە کە ئەو سنێرجی و تێکەڵبوونە وەکو باسی بەڕێزان بە نمونەیە ناوجەوەی کە بن ئێستا کەسێکە بڵێن لە ئەوروپاواتۆ بڵێن خۆیان بێتە لای ئێمە لە ڕێگای ڤیرچۆڵی و بەوتێ و سنێرجی و تێکەڵبوونە کە بەهۆی چیۆ ڕوایە بۆی تەکنەلۆژیای ڕوایە بەمنەوە عشکە لە نەتیجەیە معریفەی تازە و ئاڵوگۆڕی زانیاری ڕوایە. Lastly, how we can see that there is a transformation right now. How do we understand it? We understand it exactly because there are so many strategies today to ameliorate mobility, because there are so many strategies for better services. For example, during COVID, many things that previously we were doing in physical presence, right now we can do them online regarding the public, the way we use public services. And all of these new applications, new platforms that they were born, and they help us, they allow us to do differently something that previously we had to go using our hands and we had to go in physical presence. بەڕێزان باسی پاتری ریجنال چێنج یعنی ئەو نەمەتەی لە گۆڕانکاری لەسەر ئاسی منتیقەکەی خۆت کە ڕۆیال باسی ئاماژەی بۆ شتانە کە گۆڕانکاری ڕۆیە کە مەسەڵەن بۆ استراتیجی موبیلیتی جوڵە یاخود بۆ نمونە خەدەمات باشترکردنی خەدەمات و باسی ئەوی کرد کە چۆن ئێستا تەکنۆلۆژیا بەکارهێنرێ بۆ باشترکردنی بۆ نمونە تێرەکی بەعزێک شتێ ئێستا بە ئۆنلاین پێشکەشەکرێ بۆ باشوەکو نمونەی باشترکردنی خەدەمات بەعزێک شتێ مۆبایل ئەپلیکیشنی هەیە چۆن تەکنۆلۆژیا خراوەتە خزمەتی ئەوەی کە بۆ نمونە توانرێ لایەنێکی شار باشترکرێ بڵێن خەدەمات باشترکرێ ئەوەش نمونەیەکێ. Lastly, consequences and the way we can understand them as effects of this phenomenon and as a way that they lead us today to the emergence of the current smart city model, and I will talk to you in a very few seconds, are those that they actually talk about democratization in many things, in many levels of daily life. For example, they talk about how we can include more people. They talk about how we can improve the citizens' government relationship. They talk about how we can use different infrastructure in order to reduce electricity costs, or many other similar, let's say, consequences that we can already see in our daily life. لەو شتانەی کە باسی لە کاریگەری ئەم ظاهرانەیە لەسەر ئەوەیە کە پێوتێ کۆنسکوێنس کاریگەریەکانی ئەم شتانە کە ئەبینی لەسەر ئاستی شارەکانمان کە ئەڵێ بۆ بەسبەبی ئەوەی کە پێوتێ زۆر پێوتێ دیموکراتایز بوون بە دیموکراتی بوونی بعضێک شت بۆ نمونە لەوانە توانی زیاتر خەڵک بەشداری پێ بکرێ ئینکلوژنی پیپڵ یعنی زیاتر خەڵک بەشدار پێکردن یا باش تەحسینکردنی عیلاقی بینی هاوڵاتی حکوومەتەکان. And then what was the last one different? Micromobility, reduced electricity costs. باسی ئەوشی کرد بەڵێ بڵێن بۆ نمونە ئەو شەبەکە مەسەن بۆ نمونە شەبەکەی مەسەلەن کارەبایە هەشتێکە تاقەیەکە بڵێن تێکی بەنەوعێکی تر ئەتوانیت بەنەوعێکی تر ئیدارە بکەیت بکەیت بە شێوازێکی ئیفێکتیڤانەتر ئیدارێکی بەهۆی تەکنەلۆژیاوە. کولفەکە بکەیتەوە باشتر ئیدارە یعنی کەفوئانەتر ئیدارێکی. So one of the latest trends following this logic and following this kind of research, if we look at the kind of patterns that brought us exactly to talk about these kind of consequences, is what we call in the smart city field the human-centered cities.
The specific term was elaborated and then given to us by the UN Habitat in November 2021, when they launched what they call the playbooks, a number of very important documents that make us understand the transition, the transformation that the smart city has received today, has been under subject to today, and the actual phase. So to make it very short, smart cities right now changed a perspective. They became more an instrument to answer to people's needs, to answer, however, to the one. So what they are trying to do is they're trying to reduce barriers, to make people participate, and in a way to use digital services and infrastructure, always from a human-centered perspective. بەڕێزی ئەم باسی شتێکی کراو کۆڵە بە کورتێک دیڵێ مۆکو فەرقوبەکانی کە باسی کرد وتی شتێک بڵێن ئەم گۆڕانکاریە لەم تەوەجوهانەیە کە ڕوویاوە بە مەسەلەی شاری زیرەکی بڵێن تاوای لێ هاو UN هابیتەت شتێکێک کە پێێتە پلەیبۆکس کە تایە ناوەکەی گۆڕی بڵێ بە مەفهومی وتی شاری زیرەک وەسیلەیەکە بۆ باشکردنی خزمەت بۆ خەڵک یعنی فکرەکە لەوەیە بۆی ئەو ئازلانە و باریێرانە ئاستەنگانی هەیە لە بینی خەڵکە زیاد بڵێن ناببرێ و ناوەکەی کرد لە تەکنۆسەنتریک و ینی لە مەفهومی شاری زیرەک و شتێکی تەکنۆلۆژی بەس ببیندێ بەڵکو کرێ بە شتێک کە مەبەستەکەت تایە ئامانجە شاری زیرەک وەکو ئینسترومێ وەسیلەیەکە بۆ ئەوەی شارەکانمان زیاتر هیومەن سنتریک کرێ بۆ خزمەتکردنی خەڵک یعنی لە خزمەتی بەدیهێنانی پێداویستەکانی خەڵکا بێ لەبەرەو تەوجیهەکەی لە تەکنۆلۆژی سنتەرەوە ینی لە مەسەلەی بەستۆ خیال لای تەکنۆلۆژی بێ فۆرسەیەکی تەکنۆلۆژی وەکو میزەیڵێ ینی بەس تەرکیز لەسەر تەکنۆلۆژی نەبێ بەڵکو تەکنۆلۆژیاکە ئەخەیتە خزمەتی پێداویستەکانی ئینسان و ئەو شەکەوا کاپی بڵێ هیومەن سنتریک ئەپرۆچی هەبێت و بڵێن زیاتر تەرکیزی لەسەرەوەیە خزمەتی و خەدەماتی خەڵک باش پێویستەکانی خەڵک زیاتر بەدیری هەبێت. These are some examples of what is the phase that it means today human-centered smart city. So in very different contexts, human-centered means very different things. Here is a picture from India, from Kolkata, and we are talking about how people can get visualized, can acquire an address, and therefore be able to use this address for as a way to be included in public service provision. Through this address, they can have bank accounts, and therefore they can have also a post office and a post address. So in this way, they are included. In other places, may I just so that to make sure? Yes, sorry. No way. بەڕێزی ئەم باسی کرد من نمونەیەکی ئەوەیە I'm very sorry. Oh no way. ئەڵێ ئەمەی ئێستای بینن نمونەیەکە لەسەرەوەی کەڵێن مەسەن شاری زیرەک بخرێتە خزمەتی مەسەلەن پێویستیەکانی خەڵک کەڵێ هیومەن سنتریک ئەپرۆچ هەیە ینی تەرکیزەکە و لەسەر خەڵکە ئەو نمونەی پیشانە ئەوە چی بوو لە هندستان لە شاری کۆلکەتاوە کە تیا سێرەکەی شاری زیرەک بڵین بۆ نمونە مبدەئەکەی بە زیرەکردن تەکنۆلۆژیا خراوەتە خزمەتی پێویستیەکی خەڵکەکە کە چی بووە ئەو خەڵکە ئەدرێسیانی راوەتە ئەدرێسیان عنوانی راوەتێکە عنوان هاوکو بینیتان وەڕێستان لەسەر thank you بڵین ئەو خەڵکی ئەو شوێنە دانیشتوانی ئەو گەڕەکە عنوانیان وەرگرتووە کە ئەمە یعنی چی تەمان عنوان وەرگرتنەکە هەر لەوە نییە بەڵێ بەس ڕقەمێکە و شوێنێک ڕقەمی راوەتە بەڵکو یا هاوکاریانەکە بۆ چی تێرەکەی توان بهۆی ئەو حسابی بانقی بکەنەوە کە خۆتان نەزان بانک داوای ئەدرێس لێکای ئەدرێس نەبێت کەواتە ناتوانانی هەبێت بۆ نمونە پۆستەڵ ئۆفیس پۆست کەنێری بۆ شوێنێک دێت بۆ ئەگەر بێت و ئەدرێس نەبێت ناتوانی ئەمە تەمان ئەمە نمونەیەکی ئەوەیە کە چۆن سەیەکی شاری زیرەک لە داباسی ئەو شیگەتی کەڵێ هیومەن سنتریک لە شوێنی جیاواز سیاقی جیاوازە معنای جیاوازی هەیە تێکی لەم سیاقا بەس پێدانی ئەدرێسەکە کە لەوانەیە زۆر بەمان هەرچەندە خۆشمان زۆر فەرقمان نییە ڕاستێکی لە مەسەلەی پۆست ئۆفیس و شتیا بەس تۆزێ باشتری بەس في كل الأحوال يعني هل لم شونا فقيرة لم جركها كأدريس زيرا وبو شونا تواني درجة بو كدونا تو بو مقدمات ثانية لنا شارع accessible فيها زياكا بو خدمات ثانية. There are different examples like this one. This is used in Rhode Island in the US in order to raise awareness for the importance of having green accessible public space in one's property, and also to understand through the use of this platform what is the score you actually have and what would be if you redesign your plot, adding more open space.
So do you mind explaining? So what does that mean? It's trying to visualize to people how if they don't have access to. Yes, this is an open access platform, very easy to work to use. You just register and it guides you through a number of steps where you understand very easily, like with a simple click, where you stand in a national scoring related to the kind of open space you have in your plot, in your own plot, whether this is healthy for you or not, and what would it be a good solution for you. And also it allows you, it teaches you how to draw on it. Oh, so in your own land, basically. In your own land. بەڵێزان ئەو کۆبینەمە پلاتفۆرمێکە لە ئەمریکا بەڕێزیان باسی بەکارهێنراوە طبعا پێوترێت 3 equity score يعني خۆ سکۆرە و چۆنە لە تەقییمێکەکەی بۆ خۆ بۆ عەدەدی و دارانی لە ماڵەکەتایە ئەم پلاتفۆرمە ئۆپنە یعنی کراوەیە توانێت هەر کەسێ بەکاری بێنێ بتوانێت داخل بە ئەکاونتێک ئەکاتەوە وەزعی ماڵی خۆی ئەخاتە ناو سیستمەوە بڵین داخلەکەڵێ ئێمە ماڵێکمە ئەوە نێ عەرزەکە و ئەوە نێ دارم هەیە ئەوە نە سەوزایی و ئەوە ناوە ئەویش سکۆرێکە ئەیاتێ دەرەجەیەکە ئەتێڵێ جا بۆ شەرحەکەوە تا چەند خراپە بۆ سەحەتە یا باشە بۆ سەحەتە نەبوونیەوە فکرەکەی لەوەیە ها بە شێوەیەکی ڤیژوەڵایزکردنی و معلوماتە وعی زیاکە لەسەرەوەی کە بۆ نمونەگەتێت کاتە ڕیڤیزاینی باخەکەی خۆ منطقەکراوەکەی بەردەم ناو عەرزەکەی خۆت بکەیتەوە چۆن بیکەی بۆی کواڵەتی مەسەلەی لایەنی سەحیەوە لایەنی تەندروستیەوە زیاتی بەهۆی ئەوەی گرین سپەیس یاکە یا شتێکی طبعا ئەمە چێکم مقارنە دەکا بە بسڵێ ئەم سکۆرە کەمە ئەم سکۆرە ئەم دەرەجەی بەرزەم دەرەجەی نزمە ئەمە خراپیەکەیەکی کەواتە وای لێ بکەگەرە تەوێشت وانی بڵین توڵێکە ڤیژوەڵایزیشن توڵێکە یارمەتیتەیە زیاتر لەو مەسەلەی کاریگەری بوونی سەوزایی و مەسەلەی دار لە ناو ماڵەکەتا پێ Other things are the ones related to actual urban planning models, such as this one. I'm showing you only the technological part, but of course, it's a huge discussion about the special part as well. I'm referring to the 15 minutes model by Carlos Moreno in Paris. بەڕێزانڵێ ئەمە شتێکی توڵێکی ترە کە بەکارێنێت زیاترۆکو مۆدێڵی ناو تەختیت حەزەریە کە تیا باسەکەمە علاقی بۆ هەیە بۆ مۆدێڵێکۆڵێ شاری 15 دقەی کارلۆس مۆرینۆ لە پاریس بڵین ئەم شتەی بڵێم کۆڵە ئەم مۆدێڵی گەشەکە تەطویق پێکردووە بەفومە لە ناو تەختیت حەزەریە. Very quickly, what we see here on the left is actually a screenshot from a digital platform in Paris. Every one of you can enter, and whenever clicking in any district on Paris, any street, you can ask for a scoring. It's come directly, it's very simple, it's open access again, that tells you in all of the different fields of basic services we all need in our cities, like healthcare, the services, work, housing, etc., where it stands and whether at the level of the land uses it has all of these integrated in the same in one block. So it's scoring basically for the city services and infrastructure. It shows you a scoring for. It shows you all whether you have all whether wherever you live you have all of the land uses that you need or whether not. So it evaluates its block on the basis of the land distribution, land use distribution. That's interesting. برز أنا لم طولة طبعا open access. طبعا برز سانتاقي كنولا كأطواني تشيتا ميلاي تشاب تشيتا هر خالك يوفي طلع land use distribution كي مثلا توزيع عرض مثلا لبا في أو خالانة مثلا لروي خدمات صحية وخدمات وركروية هاشتكاني تروا وضعي أو شوينة شونا منطقية مثلا أو نقطيته هلا بجاردو بفي أو سكورينانة شونا. Would that be helpful for rent, like if you want to rent a place or exactly a house? Exactly. طبعا ها برزان تبعات يا ماشي لاني صار تعملنا يا بوتشي ما مثلا تسبيه تبع ما شنو عزب يا شنو بكري زاني او خدمات وشتاني لشوار دورن حتى كان يوهي وتاش درجه حتى دي ارمتيتا يعني او تقييم بوكا وسكورين بوكا. The more in-depth research is based on this kind of information that you can see and you can receive. They actually talk to you about very different things. They talk about the public space distribution and how you can use it differently, because you know now in terms of land uses what happens and what you can change. They talk about
parking lots, the way you can park or not, where you can do it, whether you can direct your car somewhere else. So there are a number of very important scenarios you can build on when you redistribute land uses in an ephemeral way. This is the first important thing regarding this the 15-minute case city model. والله برای ما سیاه کاله عمل سیناریوی که کاتوانی زیاتر مثلا یاری که کو سیناریو درست کی بود توزیع بودی عرض مثلا would that apply also on existing? Yes, yes. So basically, then how would you say you are redistributing the land? Would it be by changing category of the services or? So there are actually, it's a very good question, and maybe it can allow us to go a bit faster with these two slides, because I have incorporated also this slide, which is all the transformations that happened because of the traffic. Okay, so in doing very one thing, these are the 3 slides that refer to the same story. So in doing something very shortly, saying, understanding what the 15-minute city talks about, it talks about using less, recreating, revisiting, restudying the districts from the point of view of proximity. In other ways, creating, giving the possibility to citizens to have all services they need in a 15 minutes walk, and in this way eliminate as much as possible the use of cars. Okay. What does it mean if we eliminate the use of cars? It means that we have less traffic, less pollution, all of the factors that make our cities less healthier, but also we have a lot of free public space because we don't need anymore, we don't have all of the congestion, traffic congestion. فرضي عن باسي وكالة ألا موديلا كبكار هنا وكتويت الشاري 5 دقيقة باسي وكالة كتشون أم بلاتفورما يرمتي كأبطاني سيناريو كان تحقيقي ولوي كتشون خدمات كان public space كان أجر ريديزاين كريتو عادي توزيع كريتو وابي أبطاني بلين ب15 دقيقة بقي بهموش شو أنا كان نبي أوي بيس بكار هنا نسعر بيه لنتيجة هم بكار هنا نسعر كما كريتو وهم مسألة عاد pollution وتشتكاني تري كلا بكار هنا نسعر ويد يعني ام طولي ارمتي في ابطاني والسيناريو انا ببيني حتى بيجو باسي وشكل معلومات ياتي بيجو بلاي اطوالي بابليك سبيس كان شلون بكار بيني لكوا باركينج كي اي لكوا قدنا بيت شيتا وكوا يعني زانياري تاتي طبعا وكو so it's also working as a simulator right yes simulation scenarios هل وهي بلاي simulation كبوي بلاي لقرب سيناريو بي امشطانه بخمه اميا وانا بيت شي رؤيا اگر ما بيت شي رؤيا لارمتي على نتيجه اويا باشتر مثلا ريديزاين شاركه وكينا ولا روي ديستريبيوشن خدمات وتوزيع بني خدمات او شتاني كيسبو جيان مسألة بكارهنا لفضاء كان. There are so many initiatives right now across the world to transform the cities in 15-minute city. What is important to understand is that it is changing the scale on which we were dealing with infrastructure. Before, we might create a sort of zoning, meaning create districts that they were car dependent. Right now, we are trying to do what you see here on the picture, build the vision of a neighborhood all across the city. Okay. So it's like the whole city become the whole small neighborhoods, clusters of neighborhoods. Okay. So clusters of neighborhood that are self-efficient, right? Yes, that are self-efficient. على لفيجني مثلا شاري 15 دقيقة أو هي كتايا بون منوع على جاران وعي بقولين لساسي ديستريكت شيء كردو شار الله يسواك كل شارك في بمجموعة كلاستري نيبرهود كتايا هر يكو خوي كفو ده يعني في استكاني خوي على جاران بس كل انفراستراكشر بدي لك أيوة نيجير خانو في دايس كان بس استاذ يترو كوا كده شون خموش تكان لخدمات كان هموي لما أو بوجنا الشاري 15 دقيقة لشونا كاكو كده كهر كان جا أو كانت الشار كاتو لمجموعة كلاستر يعني لمجموعة لم نيبرهود يعني كسيلف إفيشنت فوان أجيال بيس يعني كده يسكاني خوي هموي لنا وفاياتي. So let's go back and take back all of this information and try to orient something to understand the latest trend, what's happening when all of these are information are coming and they are joining to what this new topic, the human-centered smart city. What is it? I'm going to explain what it is exactly.
ئەڵێ بەڕێزیان ئەڵێ سابا بینەوە سەرەوە ئەو قسەیەوەی کە پێشتر وتمان کە ئەڵێن human centric cities بەبەسمان لە چییە لەوەی کە ئەو تۆپیکانی کە ئێستا باسمان کرا و کوی کینەوە جارێکی تر. So the human-centered smart city is a kind of strategy that tries to care about everyone, tries to bring everyone on board. So in urban planning, what it means, how this is translated, is by engaging all communities that live in an area. بەڕێزیان ئەڵێ کە ئەڵێ شارێکی زیرەک بە ئەپرۆچی human centric کە ئینسان تایە سەنتەر بێت تەرکیز لەسەر ئینسان بێ نەک تەکنۆلۆژیا مەبەستمان لەوەیە ئەو ئەپرۆچێکە استراتیجیەکە کە تایە کە ئیحتیمام با بە هەموو دانیشتوانی ئەو شوێنە یعنی بەشداریان پێ بکات بیان هێنێتە ناو مۆزوعەکەەوە نەک بە تەنها گروپێک چۆڵە لەسەر ئاسی تەخفیف یعنی معنەی وایە ئیحتیمام بە هەمووی ئەی. When you engage all of these different voices and you make sure that everybody gives his opinion on a matter in his neighborhood, then you can start a process of redesigning based on a participatory method. ڕێزە ئەڵێتێک لەو شتانە کاتێک کە تۆ ئەو هەموو دەمە جیاوازە ئەو پێداویستی جیاوازانە هێنیتە ناوە هی خەڵک بووی پێداویستەکانیان بێنیتەدی لە هەمان شوێنە بۆ ڕیدیزاینکردن ئەمە شتێکە تەوەجوێکە حتا کوی لەخوای participatory planning is kind of even an emerging paradigm ئەبێ بەسەبەبی بتوانین ڕیدیزاینی ئەو شوێنە بکەینەوە ئاعادەی تەسمیمی ئەو گەڕەکە ئەو شوێنە بکرێتەوە لەسەر ئەساسی مەبدەئی بەشداری پێکردن کە خۆی لەخوای ئەمە تەوەجوهێکە لە تەخفیف حەزەریا ئێستا. So if we try to visualize with what we have in the end, what we have is people exchanging information. So they say, this is the way my house works. This is the way my block, my urban block works. These are the problems that you can see here. And then specialists understand collecting this information and together with the local leaders trying to find solutions in these problems. ئەڵێ ئەگەر بە شێوازێک ئەو فۆڵە تەخەیولیکی دەبەر لە چێ ئەم شتا یعنی ئەگەر پێ تەطبیقیکەی خەڵکەکانن دانیشتوانەکانن ئاڵوگۆڕی معلوماتەکەن معلوماتیان لەسەر خۆیان ئەڵێ ئێمە ئاوا ئەژین ئێمە ئاوا تەفاعولەکەین لەگەڵ ئەو شتانەیە ئەم داتایانە کۆ بێتەوە بۆ سپێش هەڵستەکان مۆپسپۆرەکان کە لەگەڵ لۆکەڵ لیدەرەکانە ینی لیدەری ئەو کۆمەڵگایانەیە بەیەکەوە حلول دارن بۆ مەشاکلانانی طبعاً پێش دۆزینەوەی حەلچی هەیە تێگەیشتن هەیە لە کێشەکان هەیە کە بۆ ئەوەش پێویست بۆیە و پێویست بە بەشداریکردن چکە گەر تێنەگەی کێشەکان چێگەر هەندێکی ئەی ناو ئەو گەڕەکەیە ئەو کۆمەڵگایە بەشدار نەبن تۆ تێناگەی کێشەکە چێ ناتوانانی بەیەکەوە حەلێکیان بۆ دانێ. So now I will show you this map, this table, which is not created by me, it's created by the UN Habitat. It is a table that tries to show what is the role of each one of the participants, as I mentioned before, and how the different technologies, this is the column for technologies, might facilitate all of the discussions and then all of the process of the collective redesigning. ڕێزان ئەڵێ ئەم جەدۆلەکە بیدەڵێ بن ئەو جەدۆلی من نیەوە هی UN هابیتاتە کە هەیە توڵکیتێکە بۆ یارمەتی با چۆن ئەم مەسەلەی تەکنۆلۆژیا تێکەڵبوونە لەگەڵ ئەو کەسانەوەی ڕۆڵەکانیان هەیە کە چێ سیڤڵ سۆسایەتیەکان بڵێن NGO-کانە کۆمەڵگاکانە ڕێکخراوەکانە ئەکسپێرت فۆرەکان لەگەڵ دەسەڵاتی بەحەلی جاباسێکی کۆڵۆمی دوێنە عیلاقی بە تەکنۆلۆژیاوە هەیە و تەکنۆلۆژیانێک کە یارمەتیە بخوانیم ئەم شتانە بەستی بەیەکەوە ئەم زانیاریانە ئەم کەسانە بەستی بەیەکەوە بۆی پێویستیەکانیان دەرببڕن معلومات بن چۆن بتوانی زانیاری کۆپیتەوە لەسەر پێویستیەکان. So very easily what this table is trying to tell you is that when you have participation through a platform, through a technology, then you can identify the gaps that happen in your public space and you can provide in that platform new urban design and urban planning solutions. بەڕێز ئەڵێم جەدۆلە گەر بە مختصر بڵێت چێڵە پێتەڵێت تا عدەدەکان وەکو بەڕێستانە بێن لە کۆڵۆمەکە تا عدەدی بەشداریکردن زیاتر بێ لە ڕێگای کە بەهۆی تەکنۆلۆژیاکەوە ڕێکخراوی بۆ ینی بڵێن ویدیۆیەکە ڕێک ئەو ڕێخستنە ئەکات ئەو زانیاریانە و بەشداری پێکردن ڕێکەخە ئەتوانی ئاسانتر گاپەکان کێشەکان تەحقیقکەی کە بەهۆی ئەوە توانی حلولی کۆنتێکستوەڵایز ینی حلولی
سیاقی بڵین تەخصیص حەزەری و بڵین ئەربەن پلانین و ئەربەن دیزاین زیاتر حلولی باشتر دۆزیتەوە هەر ڕێک ئەوەی کە خۆمان ئەڵێین فهم السؤال نصف الجواب یاشتی وای مثلا بۆ تێ بگەی لە کێشەکە کە بۆی کێش بگەی لە کێشەکە پێویستە بە زۆرترین فیدباکێ زۆرترین بەشداریکردن هەیە کە بەهۆی تەکنۆلۆژیا و ئاسانترە مە شتێک عیلاقی بە and I think this relates also to big data that's why you Yes, use technology. this is the way. Yes, you receive through these platforms online. You can receive all of the information data you need, the big data, and then through tools, Excel files or other tools, transform them to something important for you. بەڕێزان لە بڵین بۆچی طبعا تەکنۆلۆژیا پێڵانێ بەڕێستان ئەقیچەکە با پرسیارەکەین وەڵامی نوچتە ئەو داتانەوەیە کە چێتە خانی پێڵم داتای گەورە ئەوەنە زۆرن مەسەن بۆ نمونە ئەوەنە داتایە بە مەلایم داتا مەسەلەن ئەنێرێ بۆ شوێنە بڵین بۆ نمونە بیکەرەوە هەموو دقەیەک هەموو بەکارهێنانێک ئەبێ بە داتا وەڕواتە شوێنەکە لە نەتیجەیە فۆڕ و لە طبعا بە ڕێگای تەکنۆلۆژی تحلیلەکرێ تێکی زیاتر معلوماتایاتێ لەسەر کێشەکە کە چییە لە نەتیجەی ئەوە حلولی باشتر دۆزرێتەوە. And all of these work through what we call in technology, what we call in all of this time, it's only a different word, but not a different term, engagement tools. What are the engagement tools? Engagement tools, and I enter immediately so you can describe both, are open access technologies that allow us to work together, that allow for participation processes to happen, and that lead to collaborative results. باڵە بەڕێزیان باسی کورتی بڵین بۆ نمونە ئەمانە هەمووی پێویستمان بەچی ئەوەی کە پێوترێ engagement technology right engagement tools yes engagement tool ئەو بڵین چکە ئەم تەکنۆلۆژیانە چین بڵین وەسیلەن بۆ ئەوەی بتوانی بەهۆیەوە خەڵک بەشدار پێ بکەی ئێساسی تەسەور کرد تۆ بتوانیت ئەگەر کتێبێ شتێکە هەبێ ئەپلیکیشنێکە بێ بتوانی معلومات تۆ بکەیتەوە لەسەر شار هەموو کەسێ مۆبایلی پێسێکی لەوە engagement toolێکی باشترە بۆیەوە ئۆپنی شەکراوەیە مەسەن بەعزێک وێبسایت بەعزێک شت هەیە بەعزێک پلاتفۆرم بۆی ئەوە زۆرتر بڵین خەڵک بەشدار پێگەیت و لە نەتیجە حلول باشتر دانی. So what was the second part of your what you mentioned? These are technologies that we can find online. They are open access and we can all use in order to start the participatory process. أمانة تكنولوجيا كراون يعني أوان يبلي بفارة بي كراون أطاني بإنترنت بكاري بي يعني لنتيجة شكل بواري بجدار كرددي خلق تفاعلي خلق زيادة لنتيجة. I decided to show you one that I love very much. I am very enthusiastic about it, and because I found it brilliant in a way that it can be applied both in Global South, but also in here in the northern countries. This tool is called Her City. It's created by UN Habitat and Global Youth Manning, and it talks about how girls and ladies can guide the urban planning process. So this is my case study for today, and I will close after this description. Global Planning, that was the other organization that helped you in Habitat? Yes, it's an independent NGO from Sweden. Oh, that's interesting. بەڕێزیان الله ئەمڕۆ کۆتایی بە کەیس ستادیایەنێت کە توڵێکە ئەڵێ زۆر من متحمسم بەرامبەری چ شتێکە هەست دەکەم تەطبیقکردنی ئاسانە لە مەنطقانەی خۆشمان گلۆبال ساوت و لە گلۆبال نۆرتیش دە بەشی بڵین بەشی باکووری زەوی و بەشی باشووری زەوی و شتێک ئەڵێ UN Habitat لەگەڵ شوێنەکانەی گلۆبال پلانینە ینی تەخصیصی بڵین لەسەر ئەس گلۆبال کە ئەڵێ ڕێکخراوێکی هینە NGO ینی ڕێکخراوێکی ناحکومیە لە سوید یعنی کە ئیژ لەسەر ئەم شتانەکەنم توڵیان دروست کردووە. So I have been doing an effort this semester together with the colleagues from the Her City to teach it to my students. Of course, my students are much better than I am, so they have grasped it much better than what I do. And I will show you both the platform and some of the drawings, hoping that in the end their work can be lighted off and everybody can see what they are doing. ڕێزیان ئەڵێ من ئەم سمستەرە بڵێن حاڵم کردۆ دیڵێمەوە خوێندکارەکانیشمەم توڵە بەکاربێن ئەڵێ خوێندکارەکانم عادەتەن زۆر باشتر و سەریعتر توانیویانە وەریگرن لە خۆم بەر بۆ کۆی کە عادەتەن جیلێکی تەکنۆلۆژیە زیاتر ئەتوان بەکارێنن ئەڵێ سا بە خەریتەکان و توڵەکەمان پیشانەیە کە چۆن بەکارهێنێ بۆ ئەوەی بڵین هاو کۆڵە ئینسپایری ئێمەشکاکە بەکاری هێنینەوە لەسەر ئەوەی کە تەنجیەمان
So what is behind the idea of the hair city is that there is a generation gap, and it's now the moment, according to the statistics, to start solving the problem that this gender gap has brought about. Gender gap, I'm sorry. طبعا انا ما هي نكشي باسي وكي جنان يعني حلول باسه كان الله هي لو شانه كم جات بشاني لو دستيكا موديلك طيب طبعا فكره شويه شلون جنان شارك حلول بدوزنوا بس في جاري اشتكي واقع هيك جندر جاب زوره لنا وشارع مفهوم يوي سيده كان so in the gender gap it's increasing in terms of like the more it gets inside the building basically inside the space versus outside. The consecutive lockdown showed that the consecutive lockdowns of COVID showed that unfortunately the gender gap is increasing, and unfortunately more and more women are locked at home and they have no access in any public space. بتايبتي الان بانديميك برز يعني الله سي شانيا جندر جاب يعني جندر جاب يعني فرقي هي بين جنو تعامل لقل تاعها تيكي اوقاف زور زيادة بو بتايبتي باللوك داون وسيكي جن كم تر توانيوتي بشي تدرو and I know from reading some news that there has been even increase in violence. Yes, the violence has been increased. In Greece here, we talk again a lot about women murdering. We talk about a lot on how we can eliminate this very awful turn of the situation. And I think that the Me Too wave trend that started 3 years ago in the United States, it's really pushed community forward, society forward. I'm really sorry. I hope you are safe. I am safe. I got emotional. To stop domestic violence, to stop any kind of violence against women. برجع بس يوم عن طبعا على domestic violence يعني كأنه تيجي برامر بجنان زي كندوجن كشتنا أهم مسألة بهوي كوفيد وزور زيادة بو هولين بهوي مبادرات أنا وبلين وشتانا كم تيتو وكوبين برسان لم أمارانة عدد يوجناني كهس سلامتنا كلنا فضائي قشتي على صار شسطة هماش مثلا بقول بالإنترنت هاي بين لو فضاءنا تابع كمكاتب مثلا بقول كمكاتب ومثلي سيفتي جنان جاباسي كاي صدنا شلون أو مبادرة هيرستي تأثيري هي. So how does it work? What is it? First of all, it's a website, so you can all enter. The website, you can find it in haircity.unhabitat.org. Okay, so it's something you can all access right now if you want. The second, once you enter, I will just say this and give you the word. When you enter, what do you find? You find an explanation of why is it so important to include women in the urban planning. And then there is the option to register and actually enter in the platform. And would that be encouraging women to participate or open to anyone? They can, everybody can participate, and throughout the process, the platform guides you in including more and more girls' voices. Okay, interesting. برجع والله جاري شلون إيشك بعد زين أمشي تام موديل شلون إيشك على كم شنو ويب سايت يعني هم كسيك أطواني داخل بيت أطواني داخل بيت بلاين أكاونت كاتو جالي كم جار مقدمي كي على سنة وباسي حميتي وبكابو مهمة ضني جن زيادة بيتنا ومسألة تخطيط حضرية زيادة طواني أكاونت كيتو داخل بي كنت معايا كراوي بو بيا يشتي بلا كراوي بو هو مزيادة كل تجيئتك ضني زيادة جن بيتنا أو مسألة. It is divided in 3 steps, large steps. One is the evaluation of the public space at the city level and then site specific. One is the redesign of the public space, and then is the implementation of the strategy. So, okay, I'm trying to get this to explain it. So does that mean, like, let's say it allow me to access this public space in my own city or a particular city? Or in my own city. In my own city. And then the design, would that it allow you to make design interventions? I will talk about it. Okay. I will talk about it. I was going, okay. I know it's very exciting. I know. Yeah, it happened to me last year when I found it out. I know. Yeah, you see, I'm jumping in to go. برز عم بسألك على السيبشة يعني كي كم جار داخله بيه كم جار مجال أيا تقييمي كي خلصنا يعني كي بو فضاء قشتي كان لسر أسي شاركي فوت بشيوي كي قشتي دوي لسر أسي فضاء كي قشتي محدد بون مونا علي أتشبه بالله بون نبردر في سرعة تقييمك بقى كم جار لسر أسي شاري استيماني بون مونا ونجا دوي لسر أسي
فەزا ئەگشتیەکان خۆیان جا دوای بەرەو مەرحەلەی دیزاینی هەیە و مەرحەلەی تەنفیزکردنیشی هەیە جا من پرسیارم لێ کرد یعنی مەجال تیا دیزاین کرد ئێستا باسی یەکەم قەلەمەکە. So these steps, when you enter, there are all of these 9 blocks that you find here. Each only every 3 block you have the objective is the 3 that we mentioned. So it actually entering in each one of them, it actually guides you through a process of realizing an evaluation, which is not an easy thing to describe because it consists of many activities, many actions that bring together, that organize the work, bring together people, make them actually draw the importance of their, makes actually gather material, photographies, pictures, and actually understand how their space works. Also, okay, I think I'm jumping again. Okay, no, I will just translate what you mentioned. I will go fastly to the next slide. بەڕێز باسیەوە ئەڵێ ینی ئەم هەناوانە ئەم نۆ بلۆکەکە ئەو بعد لە بێدایەتەوە بۆ بنیات خۆی خطوە خطوە ئەو با بە مەرحەلەکانە کە چۆن شتەکان کۆکرێتەوە مەسەلەی ڕەسمگرتنە ئەو داتانی کە کۆکیتەوە یارمەتیت بە ئەو فەزاە تەقییمکەی اینجا دوایەتی بۆ مەرحەلەکانی تری دیزاینەوە ڕاستەکەڵە پیشانتانێ خۆم شخصیان زۆر حەماسگرتمی حەزەکەم زام دوایە چیرۆیە. Okay, so when you enter, for example, this one, you start seeing several activities. So this is, for example, a screenshot from block 1, the first activities. What it tells you? It tells you make a list of the stakeholders, build a social network. Inside, when you go inside each one of them, it shows you the way you can start communicate with other people and gathering information about a square, a park, a street, anything that is public in the city. باش سێکاڵە بەڕێداڵە و بلۆکانەی کەیبینە و بلۆکانەی کە باسی کرسەمە بلۆکێکی یەکەمیانە کە تیا داوا لێکە خۆی کە بەم هەمناوانەیە ئەڕۆی داتاکانە بۆ کۆکات و کارمەتیدا لە هەڵسانگاندنی فەزاگشتەکەیە بۆ منەڵێ لیستی ستێک هۆڵدەرەکان بڵێ و کەسانی کە بەشدارن لەوەیە ئەو ڕسمانە ئەو داتانە ئەو نێتوەرکە ئەو گروپانەی کە هەیە هەر هەمووی بڵین خۆی بە هەناو پێتەڵێ چۆن بچێ و داتانە کۆکیتەوە چۆن تەفاعل لەگەڵ هەڵتیکایەکی بۆ کۆکردنەوەی داتایەنە. And then you start all of the process where inside, these are actually screenshots from the platform. You get guided on how to create these small diagrams. You find everything online. You don't need to have expertise or a specific knowledge. And slowly you start building through a number of tools that it has inside. You start building let's say a database, a repository of information related to your public space. پێش ئەڵە دوایەوە بە هەناو ئەو ڕسمانە کە پیشانیە بەڕێستان پیشانیاوتی پێیز ناکە پسپۆڕی خۆی پێتەڵێ چۆن ئەو شتانە دروستەی توڵانە بەکاربێنی یەک واو لێکە چۆن ئەو توڵانە یەک بەکاربێنی خۆی هەدەفەکەوێ وەکو چۆن لە ئەخیرا داتابەیسێک دروستکەی کە زانیاری تایە لەسەر ئەو فەزا ئاگشتی کە ئەتەوێ مەسەن تەقییمەکەی کەی یعنی جارێ وەسیلەیەکە باوە بڵین وەکو چۆن پاکجێکە توڵکتێکە ئەو با بە هەناو چۆن داتاکەوتیتەوە لەسەر ئەو پابلیک سپیسە ئاواهی بۆ شێوەیە داتاکانە پێکۆکاتەوە بۆ ئەوەی وەکو داتابیسێک بێت اینجا ئێستا بۆ ئەوەی بەرەو مەرحەلەی دیزاین ڕۆژکە جارێ لە مەرحەلەی چیایە هەڵسەنگاندنی شوێنەکەیە یعنی ئالێتێکە بۆ پێکۆکردنەوەی داتا دەربارەی ئەو فەزا ئاگشتیە کە ئەڵێ خۆی توڵەکە پێتەڵێ خۆی گایدەیەکە یەک چۆن ئەو داتایانە کۆکیتەوە لە کێ کۆکیتەوە. These are more screenshots to understand how it passes through the different things. For example, it uses simple simple things, simple applications to show all of the interesting parts, or it has on it applications connected with the smartphones, and you can get even more important information such as the air quality, how many people are there, and things that each one of us previously would be impossible to catch without having a very expert research. توڵەکە بەرەو شتێک وا باوەکات بعضێک داتا هەیە کۆکیتەوە کە جاران مستحیل بۆ بتوانێت داتای کۆکیتەوە گەر بەبێەوەی سپۆڕێکی تیا بێ بەس ئێستا زۆر بە ئاسانی لە ڕێگای مۆبایل ئەپلیکیشنەوە لە ڕێگای ئەو شتانەی تری کە خۆی گایدەکە یەک هەناو کۆکیتەوە ئەو داتایانە کۆکیتەوە. One question, Valina, would that be like crowdsourcing information, right? Yes. You to crowdsource.
does that mean your mobile is connected? So for example, you take a picture and then kind of thing where you can... Yes, that's exactly how it works. Oh, that's exactly, that's how that it works. You grasp it very well because, oops, I'm sorry, these are something we did. If you go here, I just passed it fastly because unfortunately I can speak for 4 hours, but I don't think that you would like me to do. So there is this small technology inside, which is called Kobo, and Kobo allows you to upload pictures with your cell phone, to receive exactly the geolocation where you are, to take actually a video around you, to upload an interview from your surrounding people, and also to gather the meters on how far or how soon there are things, and all of this information that we don't have any other place to upload them. That's interesting. برزانة ما بتي هنا بشتكي في كراود سورسي معلومات. كراود سورسي يعني وەکو وەبزانم لە کوردیە کەلیمەی پیتاکمان هەیە بۆ معلومات پیتاکێ واڵە خۆی چۆنەڵێ شتێک پیتاکە کرێ کۆکرێتەوە لە خەڵکی جیاواز لێرە ئەمە چەمکێکە تەواان بەکارێنێت لە مەسەلەی پارتیسیپاتۆری پلانێکیشا زۆر قسەوتێتەوە. Kobo Collect, they use it also for survey. It's kind of a survey. Yes. Now UN use it a lot. They have many surveys inside. In fact, they have many technologies for surveys. In fact, digital meetings. And also, exactly because there is COVID, they have predicted on how groups can work from distance. That's interesting. برجع الله لنا وطولك أشتي زور يعني ها تكنولوجيا زوري تأتي كان أي ديجيتال ميتنا تعاون فكري بيلا لو كنت شو خلق لاني لبعدوا تعاون كان بيكوا يجيك لشتكاني كوبو كوليكت شتك راسكي يو إن زور بكاريني بمثلا كو كنوي داتاي رابسي أبلود كردن الله تواني فيديو كي ومنطقة بقري أبلودي كي مقابلة خلطي كردو أبلودي كي رسم قرتو أبلودي كي تناند بعد مثلا الله أو ندور ملو جاري صفاتي شو أنا كبزانية لنتيجة كوكرنوي معلومات خلطي جواز معلومات جواز على سر شوێنەکە ئەمە جارێکێتە ناو داتابیسێکەوە بۆ نمونە با بڵێن لەسەر بەردەرکی سەرا لەسەر بەردەرکی سەرا سوورەیەک دروستە بێ لە ناو ئەو داتابیسێ ئەم داتا دروستەکەی لەسەر با بڵێن صفاتی جیاوازی ئەوێ بۆ ئەوەی جا بەرەو تەحلیلی بەری بەرمەرحەلەی بڵێن کردنەوە. In the second block, where it's called citywide assessment, there is incorporated a GIS technology, so you can receive information and then visualize them, even if you're not an expert, on, for example, affluence, on how many people are and where they are, on the kind of accessibility they have. These are some maps that they were produced this summer in a workshop we had with the UN Habitat in Hanya and the Global Pandemic Network. They are all maps made by my students, and so I'm very grateful that I can show them here today, to them, I mean. برجع والله ما طلبكان بديسيان كذول لكاتي event. So what was the name of the event? It was in the end of July. No, I mean, what was the name? Global? The name was I Update My City. I Update My City, yes. As urban health and new technologies in urban planning. I see. الله الإيفنت كذا يوبو الشاركة فوق أبديتك موا كتي على بخل كاركان أمان بس كذوله خلاوي دا تريتش جايز رابط بابا بلاتفورم كو كتي أو داتاري داخل كدو فيجوالايز كاو كجايز تشيازك جايز طبعا داتا شارو فيجوالايزني ميتا داتا شا so it's like also metadata, so it's not just visualization but also it allows you to make analysis, right? Yes, yeah. My students went for one day in each of these. Okay, so what we did first is that with the colleagues of the UN Habitat, we made a map, a basic map, where we in GIS, where we actually, based on geolocation, nothing important, where we actually mapped all the public spaces of Kenya. There are 105 and in 26 districts. So my students then, based on this map, they could go and through their cell phone, only through their cell phone, nothing else. They entered in the platform, they entered in Kobo, in that technology I showed you, and they received all of the data that were depicted, not only in these maps, but in many others that they were depicted afterwards. They were trying to do, to suggest to our mayor solutions for making better and more healthier our city. Oh, I see. برجع مالتي كبجار أود السيتك دوبلين لقل UN Habitat شاف طبعا مشالك يعني كده كخد كاركان مثلا خريطة جايز داخل كراوة public space كان كسو بينج داني داخل كراوة كالسيرفيس بشوش ديستريكت منطقية انجا دعي أو داتاني كداخل أنا كنت بس ضريو كوبو كوليكتو كربتها ببلاتفورم كوا
لەسەر بۆ مۆبایل ئەپلیکیشنێک داونلۆدکەوە داتایان ئەپلۆد کردو و داتانی خۆی بە هەنگاوەکانە پێتەڵێ خۆی کەرەوە لە نەتیجەیان دوای ئەو شتانە پیشان ئایا بۆی بتوانن حلولی ئەو بکەن کە چۆن شارەکە زیاتر سەحیکەن و پێشکەشی محافظی هینەکە کراوە شارەکە کراوە. The platform gives you many other information. This is still my students' work, but I will pass it over. It gives you, these are not our work, this is from the platform, it's from the UN Habitat. I'm just trying to show you all of the possibility it offers. It offers you the possibility to map different information at the scale of the district, at the scale of the public space, and of the block. Oh, that's interesting. بەڕێز ئەم باسیەوە کاڵێ ئەم بەشەیانتی ئەڵە ئیشی کارەکان نییە لەناو پلاتفۆرمەکە دەرهێنراوە بەس سیر و خۆی بینن بەڕێسان مەجالتەیە معلوماتەکان ببینی لەسەر ئاستی دیستریک منطقە لەسەر ئاستی مثلا ئاها شوێنەکانیش حتاوە خۆی بینن ئەوکۆ are those 3D from Google? Is that Google? Yes, it's Google. All from Google, all from their cell phone. Oh, that's interesting. So those pictures were from their own phone. Yes, from their phones. أو رسمانه كلو مجال آيات ثاني عنصركان تحليل كي لسر وشونا لسر أستي شونا بلين فضاء كجيبيني ولسر أستي ديستريكت وخريطة جيبيني كتيا مجال تأبو ثاني سيناريو جواز تشكيل. Here are some more related to comfort. So they calculate how much a woman might feel okay, might feel comfort in the city scale, how much accessibility she has in green coverage. And then these are from my students. I hope they are okay that I just put them here because I see that the name of the group is not, it's CAT, but okay. So what's happening is that they are actually getting very deeply into gathering information and actually are and leading to have a kind of more of visualizing what are the problematics in which play areas and also to reach to a scoring position when they can score and they can say what it works and what it does not work. هەڕێزان باسیەوە کاڵێ چۆن ئەوە ئەمە ئیشی خوێندکارەکانی خۆیەتی کە چۆن ئەڵێ داخڵی کردو لە سیستمەکەیە تەفاسیلی داتا و لە نەتیجە شاتوانێ ویان پێ بڵێ کە مەسەن بۆ نمونە چی ئیشی کردو توانن وەکو بەڕێسانە بینن گەیشتۆتە حاڵەتی ڤیژوەڵایز پێ بتوانرێ ئەو داتایە ببینرێ بۆی بزانن تەقیمی کەن چی ئیشی کردو چی ئیشی نەکردووە. One question, Valina, who is assigning those scores? Is it the system automatically? It's the system. So you put all of your data and the system guides you actually to make plans, to redesign, to understand where you locate your things and to actually make an argument. The creativity out of that, this is all the first part. It relates to the part of the assessment. The creative part, when it starts when people, after having completed all of these things, facilities, comfort, what is there, and they actually do an assessment, safety, do the ladies feel safe? Are there opportunities for inclusion? Then reaching to the scoring, they can start creating solutions, all of the participants together. I see. بەڕێز ئەوڵە کە دوایەوەی تەقییمەکە لەلایەنی سەیفتی و لەلایەنی ئیساحەتەوە و لەلایەنی هەموو شتێک عنصرەکانی ترەوە کە خۆی ئەمەی کە باسی کرد هەمووی چێتە مەرحەلەی ئەسێسمنتەکە یعنی سانە چوونێتە دیزاینەکە وڵە کریتیڤیتیەکە لە زیاتر لە دیزاینەکە ئەو سکۆرینەش کە ئەو ڕاست و غەڵەتەڵی خۆی سیستمەکە تەقییمەکەت بۆ کە دوایەوەی تۆ وەڵامی ئەو داتایانی داوای کردو سیستمەکە داخڵ کردو لە سیستمەکەیە طبعا ئەو معنەی وایە پێشەوە زیرەک کراوە سیستمەکە. So one question, this is, I don't know, maybe many questions, not one, or as many as you want. Thank you very much. So who, I mean, based on which criteria that checking or crossing or like those things are assessed? Is it someone has put some standards or something? Yes, there are standards inside everywhere, put from the UN Habitat team. Oh, interesting. And so everything comes in the way it's like a tool that allows you really to evaluate based on indicators. There are 5 dimensions for that related to comfort, security, infrastructure, greening, and inclusion. And you are working on these 6 dimensions. Oh, that's interesting. But as I know, let's say, indicator. I'm saying, "Pro تقييمك شو أنا كعلي ولا يعني باش ولا يعني خرافة." على ما أنا مو standard إن فيش داخل كلام كهيني UN habitat. معايير كان يعني لسه أساسي indicator أنا كان تشجع أنا
لەو لایەنانەوە بڵین هەر لایەنێکیانەوە پێشەوە داتاکان بە خۆت کاتەوە دوایی سیستمەکە بۆت مقارناکە بۆی کە مەفروضە لە ستاندەرا چۆنی بێت بۆ شێوەیە ینی جا ڤیژوەڵایزیشنەکەش لەسەر و ئەساسی و تەقییمەیە کە پێتەڵێ لەو لایەنانەوە خۆی بینن لە سپایدەر وێب دایەگرامەیە بەسەر بە پیشانیان لە ڕووی ئەکسێسیبڵیتیەوە باشە بەس لە ڕووی گریک کەڤەرەج و ئەربەن فاسیلیتیەوە وەزعی خراپە و شوێنە ئاوا هیتر بەو شوێنە بڵێنەڵی کەواتە گەرمێ چاکی کەم ئەبێت چ بوارێک زیاکەم. So after having realized all of these quality scoring, you can pass related to these dimensions, the 6 dimensions, and say what are the priorities, discuss with the other communities, with the other people that they are involved, and try to find solutions all of them together. These are all inside the platform. You just need to put the data. يعني الله معنا خوي هر همو بلاتفورمەکە وەکچۆن الله کلێشەکەی حازی کردێتە بەس داتاکان داخڵەکەی دوایی بەم شێوەیە پیشانتەیە لە ڕووی پایەرتیەوە وی بزانی لەکوێیان قسەکە هەیە دوای مناقشێکی لەگەڵ کۆمیونیتیەکەی خۆتاکە لە چ لایەنێکەوە ضعیفە ئەم شوێنە. This what I'm showing you is only the first part. Imagine that there is a large part, and I will stop here. I'm not going to show you the next, but I just wanted to give you an idea, because afterwards, the UN Habitat has done a great collaboration with Minecraft. Minecraft is a video game where it's very easy to work with, and everybody can actually enter in this video game and co-design together in real time. Oh. Well, that's very impressive. But very impressive, yes. برحلة هناك ويك شيء design كيوا كسيرة كي UN Habitat in collaboration with Minecraft, right? Yes. الله Minecraft طبعا برستان زان شو نكيارية بلين الله تكوي دسكاري كردني أنصر كان لوي أسانترا هم كسي طواني بكاريانه هم كسي أكسسي شيء هي سيرة كي طواني جاي أي بيته مرحلة يكون Minecraft وكسر شو نكوا ريديزاين كيتوا الله يعني ناس أو بش creativity كيتي والسيناريو جواز بدين ده. So I will stop here. However, I invite you to enter in our in Instagram. My students are running a social campaign in Hanya. You can find an Instagram page called Hair City Hanya. I don't know if I can show you here. Yes, I think I can. So yes, I'm very proud of them. We started this process in September, and right now they have been all uploading their step by step what they have been doing, their process, and hopefully in the next term we will pass to the design part where they are actually going to redesign from the girls' perspective the public spaces of our city. So that's the reason I'm showing this is for two reasons. First, to empower students, to empower people, and to inspire people and say, actually, please enter and see these tools. They are good tools. They are tools that allow us to participate in discussions with the local leaders. We can all do this. It doesn't require expertise, high-level expertise. Of course, you will have someone in the group that understands from urban issues, but we can all have we can all use them. And also to show that technology sometime, and here I will stop sharing my screen, it seems, they seem very, very complicated, but once we understand how easily we can use them through not complicated systems, but open access systems, things that we can all very easily find, then we can facilitate many of the processes that right now seem very difficult to. Excellent, actually, that's very impressive and well done for your student. This is very impressive work that you have engaged with. For example, you can keep أجرتانو زياد ليرة أوصم لبركات بس أجرتانو زيادة بزانن برزان بانجيش تكردين كي page إنستغرامي كنت كاركان إنستغرام كان كن كتيا. Do you mind Valina, if you paste the Instagram link here yes, in the chat, thank you. I will place. I don't know if they will be very happy, my students, because they are a bit shy with Instagram. But since we are running something that is for the good of everybody, I hope they will allow me. On Friday, when I'm going to see them, I'm gonna say that I shared it here, so you can find it. Thank you so much. برزي أنا وشيري اللي كيكير بس يوي كرتي وكو social campaign كان دست بيك دخل كاركاني وتشي إزني على ورقم صورة كم تشجيع أنا كم
بۆی بەکار يعني هین پێ و باسی کرد وەکو بیریتان ئەوە مەرحەلەی یەکەمی بوو assessment. That was only the assessment part, right? That was only the assessment part. There is a huge part coming, which is the design and then the implementation. So the next term we are doing design. Yeah, that's very impressive. And with that, find like tactical urbanism, kind of small solutions, or yes, it's a solution towards tactical urbanism. It's a method to actually apply tactical urbanism. Yes. Excellent. ڕێدانڵێ مەثەدێک وەسیلەیەکە بۆی تاکتیکال ئەربانیزم چێت تەوەجوهێکی تازەیە لە تەخطیط حەزەریە کە شتی بچووک بچووک ئەگۆڕی یعنی شتێ لەسەر ئاسیوی بڵێ منطقەیە بە تەواوەتی ڕوخێنم یا شتێکە بەڵکو حلولی بەسیتە بۆ ئەوەی شتی کاریگەر بڵێن حلولی بڵێ شتی بەسیت دەستکاریەکەی بۆی حلولی گەورە بدۆزیتەوە باسی گوتێمەی ئێستا پیشان ماوە لەو ئینستاگراماتیاتی بەس مەرحەلە هینەکەیەتی مەرحەلە تەقییمەکەیەتی دواتر ڕۆم بەرەو مەرحەلەی دیزاین و دوایی تەطبیق تەنفیزکردنەکەیەتی ئەوە زیاتر بڵێن مەرحەلە کریتیڤەکەیەتی و قسەیەکی لەسەرەوە کردی ئەوە باسیەوەکە بۆ ئەم توڵانە مهمە ئەم توڵە کراوانە سیرەکەی واکە کەسێک هەموو کەسێ بتوانێت بەشدار بێ ڕەئی هەبێەوەی کە گەر بێت و لە کۆنا پرۆسسەیەکی وا ڕیدیزاینکردنی شوێنێک بزێ معقەتتر بووی لا بە پسپۆرە پێساوای لێکرێ هەر کەسێک گەرە و داتانە کۆکاتەوە پرۆسسەکە ئەی بابەوەیە کە بتوانێت لە نەتیجەیە ئەو شوێنی خۆی ڕیدیزاین کاتەوە لە ڕووی بڵین تەحسینی کامەش هی ئەم شتەی ڕێکخست تەکنۆلۆژیە یعنی بڵین بۆی تەکنۆلۆژیا ئەتوانێت ئەو بەشداری پێکردە زەخکرێتەوە بەکاربهێنرێ بۆ شێوازێکی بەشداری پێکردنی هەمووان. Well, thank you so much. I thank you for giving me the possibility to talk about these things, also to show what we are doing right now. Very, very impressive and very, very informative. Really appreciated. And now we are moving to the Q&A part, and we have Ms. Leila who is asking, what is digital? Everything that is not analog. It's something that it's created in a virtual environment, and you can use it through the use of any means that allows you to leave the analog world and pass there, like a mobile, a PC, a tablet, everything that has a virtual representation. برز بسيارك أجر ترجمة بس قال هاشتاج بيت ك لأنالوج نبي أنالوج يعني تقليدي بمفهوم يوي هاشتاج بالعالمي افتراضي العالمي إنترنت العالمي كمبيوتر أبكار به الري وكو موبايل أو كلا رجعي موبايل أبليكيشنات تابلت كده أو بديجيتال مثلا تناسى أكيد. Mr. Saman is asking for the next workshop, in my opinion, relationship with any person that experienced in agriculture because my specialization agriculture with the best regard. Thank you very much, Mr. Saman. That was a tip for us. Okay. We have our workshop who is giving us feedback on doing something related to the relationship with agriculture. Agriculture. Okay. And also for us, for the webinar series, something he's also interested to know more about. Thank you so much. We will definitely keep that in mind, relating it to urban, smart cities, urban planning trends. And then we have thank you very much for you also for attending. Thank you very much, Dr. Valina, for this informative presentation. And dear Dr. Rojin, for your best translation. Thank you for you to Mamo Sayan for attending. So I have a question here. I am asking if any steps should be taken or if there have been any criteria for decreasing these inequities in health. For equity in? Inequities in health. In health? Yes. Well, today I didn't show this kind of technologies, but they are a number of frontier technologies that, especially from the human-centered smart city, that they are helping towards the direction. This, for example, let me remember only in the developing world, as much as I know, there is I think that let me remember related to health. I know telehealth for sure. I mean, there is this application which allows people to actually through blockchain and AI, artificial intelligence, to have an access to have a recognition, facial recognition, and therefore, since they will have a facial recognition, they can subscribe into the health system. This is I'm referring to one which is called Humanic.
But there are so many of them applied right now in Kenya, applied right now in Vietnam, in many cities. Another very important, which has a global impact, is one that's called Know Your City. And it's right now applied in 200 cities. And it allows you to say where you are and what kind of access to health you have. Oh, so you inform leaders that you have no access, and then they can see what they can do. Excellent. What was, sorry, the first name? Humanic. The one is about blockchain and artificial intelligence that through the facial recognition, the biometric authentication, as it's called, it allows you to actually, if you have no postal address, if you have no house, and if you have no bank account and nothing that makes you a recognized citizen, it actually allows you to do that, so you can access the health system. That's interesting. In which you mentioned in Africa and in other places. Yeah. This is in Africa and in Asia. It's a huge. It's called Humanic. I will write it here. Humanic. Thank you. برزي عم بس يوي كل وقت يدو application هي ما وصل شوفين برزي عم بتسالي كل لسر مسألة كم كردوينا عدالة لبواري صحية تشتكي تش application هي برزي عم بس أماجي بدون كل كنا Humanic هنا كي نسم إستا لقلنا ويورسيتي وهي كي كان ويلا أو كساني كأدريس يعني هي ياخذ بون من مال يعني بنك أكاونت يعني هي كي شتكي سبسكرايب أو كل أكاونت كاتوا معلوماتي بايومترية رجعت دمو تشاو أنا سنة وفي facial recognition وكلا فيسبوك أجاري ويا بس مكالي وتوي هو هنا الجوريزم بكاره هنا على بهوي أو ريجستر تكاول بهوي أو تواني دست بقى بالصحة لو شونا now your city شتكي كفيت الله تولي كويت وآيا quality جيشتن دس جيشتن بالصحة شونا يعني معلوماتك كأيد لنتيجة لداتابيس كيا مثلا أتواني ويفيا تحكيمك. And I remembered one that is exactly on what he said. It's called the Wheels for Life. The Wheels for Life. It is again in Kenya, but it has a global impact, and it's about telemedicine. And what it does is that it's an initiative that targets pregnant mothers to expand access to transportation in an effort to reduce maternal and neonatal mortality. Oh, well, but would that be because they have that problem in Kenya? Maybe. Yeah. Cannot get. That's interesting. But as ambassador application, problem platform, the Wheel of Life, huh? The Wheels for Life. The Wheels, okay, the Wheels for Life. يعني the Wheels for Life. كأوجناني مثلا دايكاني دوبيان access معلومات يعني it gives them information about how to access health, right? Yes. Or where? No, it says that since they cannot access ambulances or this kind of system through this platform, they can actually use a technology which is called FLAIR, and that this technology understands where you are and what is your problem and connects you with a physician that is in your area. Oh, that's interesting. But I'm like بابتكاتو بالدكتورية كوا وحتى بس بأمبولانسا ومثلا بإسهاري إسعافه يعني كونكتك أو سيستم بهوي أزانيته لكوايس تكنولوجيا كيا لنتيجة هدفك هو عددي أو ديار لكينيا ومشكلان هي دايكان بهوي أو دايكاني دوكان لبروي أكسس يعني ديار بجن بالدكتور يا بأمبولانس بإسهاري إسعاف لنتيجة من على كان يعني أمرنا الله بهوي أو نسبة كم كاتوا بسروا. And now we have Dr. Mohammed Sabir Karim. With many thankful to Dr. Valina, and thank you very much for attending. My direct question is the concept of environmental racism is different from the main and original concept, which means the policy of ethnic racism. Yes, the ethnic racism. Due to the difference of the nature of COVID-19. What your opinion is about this issue? What's your opinion? I think that in the way we adopt in different disciplines the words and the terms, there is a lot of the use of a lot of words that we are stealing from other disciplines, let's say from sociology, from philosophy, and from other kind of sciences, in order to describe a phenomenon that is in actual that is happening currently. Actually, I think yes, it's the reason that. The reason that we're calling right now an environmental, it's actually the way we use it is actually to call and talk about the environmental urgency. So
So that's why right now, at least in urban planning, it's used from this perspective. Oh, so it's to influence policymakers and Okay, brava. Yes, thank you. برزان باسی وکا بڵین پرسیارەکە سەر بووە فەرقی چێ لەگەڵەوەی کەڵە ئێتنیک ڕیسیزم یعنی کەوەی کە بەرامبەر ئەیەکی هیچ مجتەمع یاخود بۆ نمونە ئێتنیکی کۆنترێ عنصری ڕەگەزپەرستی ئێتنیکی لەگەڵ مەسەلەی ئینڤایرۆمنتەڵ ئەو فەرقە چێ بەڕێزیان باسی کردی بۆ تقریبا کەلیمەیە کە بەکارهێنن بۆی تەشجیعیەوە بکەن کە ئەمە ضرورە مەسەلەی ئینڤایرۆمنتەڵ ڕیسیزم شتێکە بێ اهتیمامی پێ بکەن عادەتەن ئەمە مەسەلەی بڵین تۆ تأثیری سەر صاحب قرارەکان پێی بووی هەست بە ئەهەمیەتی مۆزوعەکەکان لەبەرەوە بوشەکان لە تەخفیف حەڵەرە زۆرەوە بەکارێن لەو بوارەوەیە. And now we have Mr. Muhammad Latif Mahmoud, who is asking, thank you for selecting this interesting topic and inviting this respectful guest, and thank you very much for you, Mr. Muhammad, for attending. My question for Dr. Valina is that, does she recommend any PhD topic in the field of smart city, which has special focus on machine learning and deep learning for applied informatics PhD student that has a good knowledge in smart city? So basically something. If I know a topic. Yes. I will say something that I find very interesting and very connected with the things that we're talking today about the environment. I think that there is a lot of attention on how machine learning and deep learning can help in the field of greening and nature-based solutions, specifically in vertical gardens. I have a PhD student working on that, so maybe we can bring them in contact. Yeah, in fact, I think that's what he's asking also, if there is a room to discuss to do yeah, we can bring them in contact. Well, thank you very much. Please, she can write me and to my email, like I write it here, and I will reply very happily. Thank you so much. We appreciate it. Because of time, I will answer in the language that is written. So we will answer basically the second question. I believe that the technology situation is the real source of the climate crisis in our contemporary world, more than any factors such as the impact of COVID-19. I didn't understand the question. I'm sorry. Actually, me too. I believe that the technology situation is the real source of the climate crisis in our. So basically, Dr. Muhammad Sabir is asking, in his opinion, he thinks that it's the technology. I think, if I understand the question the way it's written correctly, is more the real source for the climate crisis than actually COVID, the impact. He's right, but today I didn't refer to machinery and hardware. I refer to a different kind of technology, digital and immaterial. But he's right. The mass production now and all of the mass production of the previous decades and as well as the human, let's say, activities are the one that brought about the climate change, the climate crisis. Yes. And that's what I think the debate also goes about, life cycle assessment of, certain technologies, kind of whether they are the ones they claim to be green, but the way they are produced, are they green or not, kind of thing. But like you mentioned, you are talking about a whole different way of using technology to exactly and make networks. Yes. And I'm more referring to an immaterial way. Yes. Thank you very much, and thank you very much, Dr. Muhammad, for your question. Now we have Mrs. Ras, who's asking how much the digital transition of cities is affecting the environmental pollution and global warming in general, and how we are managing these trends in urban planning. Well, we have a lot of statistics coming about the ways there are numbers that they indicate us what we can manage and what targets we should put regarding the environmental pollution and global warming and the climate crisis, and how different digital technologies have an actual impact on that. The OECD system is a good platform where one can find actual information and data regarding these numbers. I have a poor memory, so that's why I'm directing you to the good platform to take the official information. You are muted, Roseanne. Thank you very much. I have this complicated sign, like post sinus infection complication with cough, so I didn't want to hear my coughing, so that's why I muted myself.
So we have Ms. Shobi who's asking, so can we say mobility innovations will make a reduction in transportation problems? Yeah, sure. For sure, they can, we have evidence that smart mobility really has ameliorated not only the transportation, the traffic, but also the microclimate of cities, and has contributed highly to the health, to the health, to well-being, citizens' well-being. Again, it all regards on what kind of mobility is applied, where, but right now it's so popular as a strategy. In Greece, for example, all cities, or if not only cities, a large part of cities have entered in this phase where they're trying to solve, to actually come up with what we call the intelligence mobility system, somehow like this, sustainable intelligence mobility system. Okay, excellent, thank you. And we have Mr. Dilshad who's asking in Kurdish. Let me try to translate it to English. That, to which degree the effect of the change, like the effect of like political and social and economic, like those effect of those affect the like have positive or negative effects on architecture and creation of cities. Sorry, Rosanna, I didn't understand it. Could you please So repeat? to which degree the social, political, economical aspect of the positively or negatively affect cities and architecture? It's the major, it's the main. I mean, every social, economical, political change, it follows with a huge impact in architecture. Maybe not immediate, not right away, but all the history of humanity from the very first settlements up to today has shown us that architecture has been built on these transformations. And that's what they call responding to zeitgeist. That's what the German word for responding to the spirit of the age. That's what architecture and city. يعني برئيس أمباسي وقال بالتأكيد كلار سازي طبعا لسه الأساسي وشوشار سازي بالتأكيد زور يعني جاري وهاي مباشر سريع ليه يكسر بس هر قران كاريك لولا يعني كومالاتي سياسي أبو اليوروبا كاريجري بالتأكيد هي لسري. Mr. Mushtaq is asking, one of the problem of smart cities is the reduction of privacy and the ease of obtaining privacy information and files. How can this be resolved? Well, there are so many movements right now, starting from the last 2 years, I think at least, that they are trying to resolve exactly the issue of privacy. When all of this came into the scene, let's say when on the stage and took popularity, unfortunately, the systems that cities follow towards receiving data, they were not so much, in the beginning, we were so much happy about receiving data that maybe we didn't look at much at the social impact. But I think that we are in a very good path towards that. Of course, I repeat something that I always say, it doesn't mean the same, we don't mean the same, we don't refer to the same topics regarding data privacy when we are in different geographic locations. There's a need of attention there. Thank you very much. And we have Mr. Kaiwan who's asking, what are the main advantages and disadvantages of smart cities? If you can tell us very briefly. Well, there is a lot of skepticism for everything that is new, and everything that haven't passed a process of feedback back and forth in time, unfortunately, is accompanied with errors, mistakes, and problematics. There is also enthusiasm, there are pros, there are cons. Some people talk about a huge inclusion because of the smart cities. Some people talk about a huge exclusion and digital gap because of the smart cities. So I think that it's a field which is elaborating, it's taking form. We don't have one established definition across the world, and that's the reason for that. And I think that we need at least 30 years to arrive to a stable situation. Also because the technology is changing so fast, so in such a speed
that does not allow us to be able, and we are just solving problems, I think, right now. Yes, absolutely. So sometimes it's even solving the problems that are created by the technology itself. Exactly. Exactly. And what's the role of construction management in intelligent and smart cities? That's a difficult question because it's not my field exactly. But I suppose that digital twins are a kind of technology that allows you to do a virtual copy of what you're about to construct. So I imagine that being able to manage all information receiving and putting inside such a technology in order to realize your site, your construction, I think that it's fundamental for the future. Thank you very much. And we have a question from Mr. Karawan in Kurdish. He is saying greeting and thank you for this very interesting topic. His question is about the data exchange and data sharing, which is an important part of transporting, like speed, like fast transferring. And he's asking, do you think that the mobile generation is the 5G? I think that's what he's asking. Is the last generation, and to which extent it has impact on future? Everyone that would claim that technology will stop today evolving, I think he would fall in huge assumptions or mistakes. No, I cannot say that 5G is the last generation regarding the speed and the strength of the web tools. I think we will see a lot of things in front of us. In fact, you mentioned that. I remember I have seen that documentary called City 2057, and it talk about at the end this scientist who mentioned said, yeah, whoever made prediction about technology, normally they were not accurate, but normally it's better to try to make, understand something, to go with a blurry vision than not having any vision exactly. at all. But absolutely, I agree with you. It's the technology is advancing so rapidly, it makes any prediction not feasible to ascend that we could make prediction. Basically, ناتوانم تەکنەلۆژیا و سریع تەتەورەکە هەر کەسێک ئەوە چەند دۆکیومنتەرێکی شاف و ماسێکی گوێم لێ بۆڵە ئەوە سریعە ناتوانانی تەلەبووەکەی بڵێم وڵا مثلا 5G آخر جەنەرەیشنە بڵێن لەبەرەوە قورسەوە شتێکە لەبەرەوەی تەکنەلۆژیا زۆر سریع تەتەورەکە طبعا ئەوە گەر پرسیارەکە و بە هیوادار گەر وەڵاممان نایکەوە عەزێر نەبێ بینووسیتەوە بەس ئەڵێ ناتوانم یعنی ملاحەزە لەسەرەوە بچکە زۆر سریع تەکنەلۆژیا تەتەورەکرێ و بووی کردن بۆی قورسە. And then, Mr. Hiwa, thank you for this event, and thank you very much for attending as well. And Mr. Barham is asking, thanks a lot. It's more, thank you for you too. It's more sufficient that these platforms and tools be arranged and managed by government and or private sector. So he's asking basically, is it better for these platforms to be managed by government, by public sector or private, especially in the third world countries which face many obstacles? I think that right now, okay, that's a very good question, because in the sense, in the form that the smart cities are taking today, it seems that bottom-up strategies, meaning from private initiatives, they have more impact right now. However, I insist, I remain in this position of mind that participation and collaboration is the fundamental core of the success of every project, and that each voice should be included. Excellent, thank you very much. And we have Mr. Awa who is asking, isn't the concept of smart city a danger to the dissolution of culture and originality? For example, in the developing countries, which there are more reliant on cultural norms? In the way that I see this field, I think that is a great opportunity to preserve cultural norms. Cultural norms, unfortunately, during the generations, they are getting lost. We lose them. If a member of the society goes, it doesn't exist anymore, and what he was carrying didn't transfer well, then there is a danger that it will be lost. I think that new technologies allow exactly for the preservance of this
cultural elements. That's such an interesting point you mentioned. It meant keeping accuracy, right? Making things accurate, preserving them in accurate. And just as you mentioned when we started, the videos are helping with preserving kind of those moments that it happened, something that wouldn't have been possible. In fact, Exactly. some of the projects that we are exposed to, it shows even recreation of history and experiencing it in new ways that it was not possible in the past. So thank you very much. And Mausa Shalal, who is a lecturer, actually he's a colleague of mine as well. Very nice. Mausa Shalal. He's a lecturer at Urban Planning Department at our university, who has a master's degree in urban planning. He's thanking you for this amazing presentation. And thank you. And really useful. Also thanks to Dr. Rojin, who thank you very much, and lovely staff for this workshop. How could urban planning take role in low-educated communities for transferring cities into smart or paperless government through mobile applications? That would be fantastic. Well, this is a great opportunity. Your colleague is giving me a great opportunity to talk about. There are so many initiatives for building new skills, for coming close, giving voice to people, bringing people, giving educational opportunities to people, and actually many activities, many statistics after the COVID showed us exactly this. I think that urban planning is being transformed rapidly. I think that urban planning is not anymore something that comes from the top down and it's on the hands also only of the government and the local leadership. I think that engaging people and making people participate through applications, it leads in a fundamental empowerment of these communities and therefore allows for evolution. How methods? I try to show you today certain tools that we can engage people, but I don't think that in low educated societies or the global south this is enough. I think that personal involvement and will help as well. Well, thank you very much. And Mr. Hiwa is asking, I think digital cities or the digitalization of society control our lives. So did you think they control individual freedom to the interest of capitalist system? Well, that's a very interesting objection towards the digital transition. For the moment of life which I am right now, and for the kind of studies that I have followed, and then the kind of professional career I followed, I think I'm trying to see on the bright side. I think that this is a major trend, and I think that is everywhere around us. So I believe that it will help highly people. So I'm trying to see it from that perspective. However, as we mentioned before, not having a feedback loop in history across and forth time to understand how these things work, of course, can bring us later with a realization that many mistakes will happen. And I think that's like an open debate between, like, you know, it's an open debate, yes. Who owns the data? Who is managing the data? Yes. I was involved with a research that was actually looking the effect of robot and automated system on cities, and then on the achieving UN Sustainable Development Goals, like in terms of the bright side, but then what are the negative sides that need to be made aware and people mitigate those, like, you know, all these data, who owns them, hacking democracy, in kind of thing, kind of thing. Yes, of course. Well, thank you. Mr. Muhammad Latif is asking, my second question is regarding Third City case. Conceptually, do you think it falls in smart governance field, as it also helped the authority to make the decision in urban planning based on people-centric approach? Of course, it falls in smart governance, of course. And I think that including, okay, each time it's somewhat different that starts the process of realizing a shared city project. The one that I showed you, it was our own initiative starting from the university. And right now, expanding also to other partners with the help of the UN Habitat. But of course, in other cases, there are the cities that started, the local leaders that started in order to exactly to reach there, to create a sort of bridge and equity and with their citizens. Excellent. And we have Mr. Abdul Kader who's asking,
Do the governments involved in these platforms? Who Do will, they? are they basically? I think he's asking, are governments involved in these platforms? Yes, they are. Yes, they are. Oh. They, I mean, in the sense, these are collaborative and engagement tools. They are for everybody. No matter who starts it, it needs to have the voice of everybody. So in this sense, of course, the voice of the municipality is the one that gives you the information. If you search the platform, you will see that it asks you in the first, for example, block, a lot of information regarding legislation. Legislation, who is going to offer you the legislation? It has to be somewhere from the local leadership. So, and then the second part, who will receive or investigate the problems, or just a collection of data? Thank you. Again, it's a collaborative work. It's not that someone is the receiver and then the rest of the, it's not a client to architect, it's like, sorry, a client to architect situation when you are actually bringing a sort of situation to your architect. Your architect is going and is making a data collection. He's informing about your site, and then back you both decide together the sort of the form of what's going to happen. I am moving, but please continue. As I mentioned, earlier, open the door. I'm sorry. Yeah, no, you gave us a disclaimer at the beginning. No, I totally understand. So, okay, I will give you the chance so that you're opening the door. Okay, please give me 1 minute, okay? Please take your time. بەڕێزیان باسیەوەی کرد پێشەوەی وەبینارەکە دەست پێ بکە کە کوڕەکەی گەڕێتەوە و داوای ئیزنی کرد کە بۆی بچێت دەرگاکە بکاتەوە. ئەمەیەکێکە لە شتە سەرنجڕاکێشەکانی کە مەسەلەن ئێستا بۆ بە شانیەوەیە کاتێک کە تەفاعل بە شێوازێکی دیجیتاڵی بێت چەند شتێکی تازەیەتەنەوە مەسەن لە ڕێکخستنی وەرکشۆپە یا لە بەڕێوەبردننی وەرکشۆپە هەر نوکتەش هەیە لەسەر و مۆزوعانی کە بەچەند بۆ هەمومان لە ماڵەوە ئێستا ماڵەکانمان بۆ بە شوێنی ئیشکردنەکەمان لەو لایەنانەوە بەسەلەی کاریگەری تەکنۆلۆژیا لەسەرەوەی چۆن دەگەر بێت و فەیسی کۆبوونەوە گۆڕاوە لەوەی کە لە شوێنێکی دانیشتنەوە لە فەزایەکە دانیشتوین هەمومان عادەتەن نوعێک عرف و نوعێک نۆرمیتیا هەبۆ ئێستا بێ بە شوێنێکی ئیفتیرازی کە لە ماڵەکەی خۆتەوەتوانی بۆیەوە چییە گۆڕێ بۆ مەسەلەی کۆبوونەوە لە مستەقبەلا بڵین چ کاریگەرێکی هەیە هەر لەسەرەوە مەسەلەی کۆبوونەوە لەم ماوەیە ڕاستەکەی لە ڕێگەی چەند پرۆژێکی خۆمانەوەی مە زۆر تەفاعل لەگەڵ ئۆگمنتد ریاڵیتی ڤیرچوەڵ ریاڵیتیاکەی پرۆژێکی ڤیرچوەڵ ریاڵیتی بوو پیشانی ئەیە ئەیخستی کە سپەیسی جیاوازەوە فەزای جیاوازەوە بۆی توانی چۆن محاضەرەیەک بێ اینجا فیدباکی هەیە بە لایڤ مەسەن ئەو ئەپلیکیشنەوە هەیە فیدباکە هەیە لەناو ڤیرچوەڵ ریاڵیتیەکە مەسەن ئەڵێ ڕوود زیاتر لەم لایە ئەوە نەجارە و کەلیمەیە و بەکارهێناوە ئەوە نەجارە و تۆ بۆی وەکو بۆ ڕاهێنانی کەسێک بۆ مەسەلەی پەبلیک سپیکین تێکی چۆن لە عالەمی فرازیە پەتاوەتی سپەیسێکی بۆ دروست کردێتەوە هەڵی شێبژێریڵی مەسەن وەکو تێتۆک بێ شوێنەکە وەکو ژوورێکی کۆبوونەوەی داخراو بێ بەو شێوەیە. Thank you very much, Valina. So the next question we have the program website that we talked about, how much it's flexible to be used in all cities of all the countries in the world, especially non-smart cities, poor and non-developed countries. Basically, it was developed for the underdeveloped countries, not for the Western societies. So I think that with the help of the experts and the NGOs, it can be, that was the main objective. And Mr. Had is thanking you. Thank you for you. Thank you. Mr. Had. And Mr. Yadgar is asking, he's also thanking you for the webinar and also giving like lecture about this interesting topic, which is timely. And he's asking about smart cities and the like industry 4. I think he's referring to that's what they call it, the 4th industrial revolution. And his question is, do you think that the transformation of big cities to smart, like transformation of big cities to smart cities, will help with mitigating that, like basically positively contributing to environment? So do you think that smartification of big cities are helping? Yeah, I didn't touch this topic today. I remained in the social part for the gender inclusion, but we have now the possibility of receiving data about the microclimate through sensors and through so many other technologies. I think that it can help really mitigating the climate crisis.
Thank you. I will just translate it because this is written in Kurdish. But ما وصاگیان بەڕێزیان باسی کەڵێ من ئەمڕۆ زیاتر تەرکیزم لەسەر لایەنە ئیجتیماعیەکە و مەسەلەی بەشداری پێکردن بووە بەڵێ بە تەئکید کاریگەریشی هەیە لەسەر مەسەلەی مەناخ ئەڵێ چەند پرۆژەیەک چەندەها مؤشیراتیش هەیە کە باسی ئەوە کرد سێنسەر داتا لە ڕێگەی سێنسەر و داتای مایکرۆ کلایمەت یعنی یا مەناخی سەر ئاستی ئەو شوێنە ئاستی مایکرۆ کۆکەیتەوە چۆن نەتوانی بەهۆی ئەوە حلول دۆزیتەوە بۆ مەسەلەی بڵین کە ئەوێت کاریگەری ئەرێنی هەبێ لەسەر ژینگە زۆر سوپاس بۆ پرسیارەکەت. Ms. Chawan, also thank you for you. She's thanking for your enlightening presentation. And regarding Hair City, for registration, how can we select your city project category? As there are some options that are not clear. I think that if someone wants to start the process, because this is how we start the project, I think they should definitely contact the UN Habitat and in collaboration with them start. I'm sorry. No worries. Okay, and this is what we call inclusion, because yes. Well, we are also mothers. Yes, and that's becoming the reality of meetings right now, right? And that's the reality, but thanks God, we have the possibility, I'm sorry, we have the possibility through the platforms to include our kids. Absolutely. And also to be able to work, and that's a great thing that the Zoom brought. I'm sorry for this, but no, that's his time as well. Such a lovely scene. Sorry, I know we have extended too much of your time, and I will just very hi. Lovely to see you. Thank you. So basically, Mamosa Chawankian, she replied that you can actually initiate one by discussing with UN Habitat, then you can start, and then you will become the initiator for that project, and then through that you can start. Basically, you could be, if there are no about your city, then you could start one, but then you need to first talk to UN Habitat, and that's what she mentioned. Valina mentioned that this is what they did at her university. And sorry, Valina, we have a couple more questions, and I will very quickly. You should, don't worry. It's sorry fine. for taking over your time, and I know I am all calm with that. In fact, my students many times they make fun of me because we have class and they can hear my son behind. Yeah, that's. And I decided that that's my reality. So yeah, no, if you forgive me, I'm fine. No. In fact, that's part of our meeting too. Like with my team, our majority are mothers. So in fact, it's very lovely moments that are emerging from these kind of interactions. So thank you for your patience with us. Really appreciate your time. And we have Mr. Yashar, who is asking, thanks for this powerful presentation. Thank you. The system, by the way, there are lots of other thanks in the chat box. Is the system utilizing for traffic engineering to manage transportation planning? Inside the Hair City, he means, or generally technologies? Actually, that's a good question. I assume is the system utilizing for traffic. I think he's referring to the Hair City. I think that the Hair City is more about making observations on a public space, or making observations at the city level about how it works. So I think that for sure it collects data on the traffic in the citywide assessment. I'm not sure if it goes very deep from a technical point of view, because it's supposed to be a platform for everybody. Sounds good. Thank you. I'm not sure, however. Excellent. Thank you. And Mr. Karwan is asking, my question was the one that I translated from Kurdish to English. So he's providing clarification. My question was, which 5G will have the most impact on the transfer of data from smart home to an important part of Internet of Things technology, not just the latest technology. But now that G is expected to be used in the 2030 of smart homes, but it is more harmful. I'm not sure I understand, but basically, I think the first part says, my question was, which 5G will have the most impact on the transfer of data from smart home to an important part of Internet of Things? Okay, let me understand. Which 5G will have impact on transfer of data? Then I lost you. Yes, from smart home to an important part of Internet of Things technology. I don't remember the name of the person. What was that? Mr. Karwan. Mr. Karwan, I'm really sorry. I don't know to answer this question. I don't know what do you mean by which 5G.
I understand that we will have a lot of evolution in the smart homes from the automation that the 5G will allow us to have related to speed and strength. I'm not sure where it will take us, more because I'm dealing with a larger scale, so I don't know it very well. But I will search for it and I will come back to Rosen to give an answer. Thank you so much. And we have Ms. Nia, who is asking, thank you. My question is the influence of smart city on city character and heritage, traditional structure. Okay, please, Rosen, I didn't hear you. So is the smart city? The influence, the impact of smart city on city character and heritage. This is a traditional structure. So do you think well, that there is a great case that you can look, and it's in Rome, in the city of Rome in Italy. It's called the show of the Emperor Augustus, and it talks about this show is an actually show that citizens, people, tourists can watch on the Roman market, which means on the oldest part in the city center, in the street connecting the Colosseum with the Piazza Venezia, where through the 3D map projections, you actually visualize all of the missing parts of the monuments. And I think that in this sense, it's very, it actually adds something, it gives something, it talks about the history which is not there, and it brings back to information, it brings back the information related to conservation that we cannot see in any other ways. Yeah, that's absolutely. There are lots of discussion around how these technology are helping bringing, like revealing layers of information and layers of stories about cities and making streets like museum in a sense that you can go by and reveal things about, building history and stuff. We did a couple of articles, a couple of publications on that the previous years, exactly on how these technologies help you reveal missing parts. Oh, I think that is one of the most important contributions they can give in the physical environment, not in the digital and the virtual, but in the physical. Well, while people are walking around and they see, there's not while they're on the computer or something like that. Yes, exactly. People are working, can walk right now through the Roman Forum, and they can actually see how it's actually reconstructed all of the forum. Yeah. So people get and perceive the actual idea of how it used to be 2,000 years ago. So they use digital mapping. That means 3D projections. It's 3D map projections. Oh, that's very interesting. And there is also a show, meaning the show I'm saying because you can either stay somewhere stable and use headphones where it describes all of the things that you see, or you just walk through the street that is there, the Forum Imperiale, and you are a witness of a landscape which is very different. You go through the different forum, and this is not something you can see normally. Excellent. Thank you very much. We have 2 more questions, and we will let you go. It's fine. It's fine. I can be with you as long as you want. To tell you about the level of engagement with your talk, Dr. Rosin. Yes. Sorry for the interruption, but I think we have 2 attendees raising hand. Maybe they have questions. Okay. So I just want we're finishing, and then thank you so much. So we have Mr. Yadgar, who's asking, what's the environmental result in respect of transformation of big cities to digital cities? Rosen, I'm sorry, what is the environmental? What's the environmental result in respect of transforming of big cities to digital cities? Basically, it's kind of repeating the previous question about the environmental impact of transforming to digital. I think that the simplest way to say it is that now, through technologies, we can actually have visualize all of these parameters that create frame our microclimate, and this helps us in intervening in different places and solving solutions by nature-based solutions, by other solutions in different ways. And we have Mr. Nauros who's asking, thank you for you, and thank you for you, Mr. Nauros. What's the relationship between Internet of Things and smart city? Okay, the Internet of Things is when you are actually you are able to use multiple devices
and connect multiple multiple devices in order to promote telecommunication and actually communication between different mobiles. It is a way where smart cities find their expression and a method to actually communicate or engage or make people interact in the process of digitalization. Excellent. And we have two hands raised, Ms. Nian. President, please, calm, take it easy. It's fine. I can be with you. Don't worry. So I see you in a rush. I'm not in a rush. Yeah, thank you so much. I really appreciate your time. No worries. I am with you today. Thank you. So, Ms. Nian, I'm now allowing you to talk. You have raised your hand, so now you can please feel free to open your mic and ask your question. Ms. Nian? Maybe that was accidental. So I'm now allowing Ms. Ruqya to talk. Ms. Ruqya, please. You have your hand raised just in case you want to talk instead of writing. Feel free to unmute yourself and ask your question. I think maybe that's because it happened that because of like it's accidental. So maybe they are Yes. not excellent. Well, with that, I would like to again express my gratefulness and thankfulness, Valina, for this very impressive and very informative and enlightening presentation. Lots of information to take in, and again, thank you so much. Thank you for this great organization and this amazing audience of 200 people. I got very humbled by your all of this, the engagement, all of this effort. I am very honored. Really appreciate your patience with us and staying all this time to answer the question. And thank you very much. It's amazing that people are interested in these topics, and I really hope, I really wish everybody was interested in these topics, so we can create more opportunities to talk about these issues. Absolutely. And understand them. Well, thank you very much again, and thank you very much for all of you for your participation and your great questions. And thank you very much for our Nahrein Network for sponsoring these online workshop series and many other research projects at our DCH. And also immense thanks to our Suleimani Polytechnic University for its continued support. And my special thanks also to our, again, to Dr. Valina Geropanta and also my wonderful team at DCH for all their behind-the-scenes work and hard work in organizing these workshops. And again, thank you very much for all of you. Thank you so much, Valina, for your time. You are a wonderful team. Thank you. Thank you, Rosen, for the invitation. Thank you for all of you. I hope to see you very soon in another occasion. Yeah, looking forward to have you in another workshop with us. Whenever. We can even arrange next week if you want. So of course, we'd love to. Thank you so much again for all of you. Appreciate it. Have a great Bye-bye. Bye. Have a great night.